back to Kabul after a gap of 1 year now. Like last year, we had a fantastic tournament, and once again, it's here at Kabul. Shpageeza has given the likes of Rashid Khan to the world of cricket, right, and so many other, the like of Noor Ahmed. So this is another season, and there are young, talented Afghan who have showcased their skills in the other domestic circuits, yes, yes, and seriously looking forward to it. Evendra, if you want to quickly touch upon the fact that it's been a decade of brilliance as well, and identifying talent, as you said, to make the superstars of tomorrow. Yeah, that's been the hallmark throughout the 10th edition of the tournament, 10th beginning now. Looking ahead, we always expect at least one special talent who is going to shine globally and make headlines. So we're expecting a couple of young players rising through the ranks, making impression in this edition of the Shpageeza Cricket League as well. Absolutely. It's a great mixture, isn't it? The youngsters get to play with their heroes, and at the same time, they're eyeing for the higher levels, and this is a great door to knock indeed, the Shpageeza Cricket League. Now, the Bost Defenders are taking on the Amo Sharks. Amo Sharks know to win the big games. Bost Defenders, in search of their first win as far as the title goes, they want to start off well. Yeah, they want to start it well, and good thing about them is that they got very exciting fast bowling unit. They got Bashir, who's been bowling well, typical test line and length. And Yama Arab has improved drastically in last 1 year. He's started to bowl wide Yorkers according to the demands of the format. Right. So given all the factors, especially the bowling attack, and since plenty of young players, and they will be coached by Rais Ahmadzai, so look out for Bost Defenders this season. Absolutely, and look out for Bashir as well. So a lot of exciting talent that's lined up for you, but all of that talent has to prop up on the surface of 22 yards. And Devendra did have a look at it, and let's find out how he decodes the same. It's a glorious day here at the Kabul Cricket Stadium, and time to assess the most important component in the game, and that's the pitch. The 22 yards where the fortunes will be decided and careers will be made and destroyed. We are here at the Kabul Cricket Stadium. This looks like a different kind of pitch. It's a fresh pitch. And if you go down and check the hardness of the pitch, it's been very well rolled by the pitch curator. Nasir, the pitch curator who has been maintaining pitches here, has told me that they've done a lot of work on this pitch. The hardness suggests that there will be carry. But given the fact that it's early start and there will be moisture content, so there will be some sea movement for the fast bowlers, there will be some grip and turn for the spin bowlers as well. And for batsmen, it's important to apply themselves. Occupation of the crease is going to be the most important element. If I'm the captain, I'm thinking about all the options. But on the safer side, bowling first could be the better option. Interesting grip movement for the spinners later on, and the pacers always have something as well in it. It's going to be a very, very balanced surface, Mr. Fidai? Well, I think, but it's again fresh pitch, yeah, so there will be some help for the bowlers early on. I think the team winning the toss will want to bowl first. That's what you want to do on a fresh wicket. Good thing is 3 wickets now in work, so there will be some rest given to the wickets going ahead into this tournament. Absolutely. And as far as the dimensions are concerned as well, it's not going to be easy going for the batters just because you think it's not the biggest in the world. I'll tell you what, the surface will ensure that you need to really middle the ball to score some runs, and that's the balance that you want to restore as well in T20 cricket. Absolutely. I mean, at the end of the day, the better you play, the more runs you can get. Yes. And if you do not apply yourself as is expected, no matter how short or big, whatever the surface and things are, at the end of the day, it's you who make things work, isn't it? Indeed. And what needs to work for both the skippers out there, the coin should fall in their favor. Moments ago, Mr. Fidai was there with the 2 skippers at the all-important toss. Let's find out what happened. It's toss time here at Etisalat Shpageeza Cricket League 2025. I'm joined by the stand-in captains for Amo Sharks, Sharafuddin Ashraf, and for the Bost Defenders, Najibullah Sadran, and the most important, Hamim Talwar, the match referee. Who's got the coin? Sharaf has got the coin. He will give it a flip. Tail is the call. Tail is the call. And this is head. Amo won the toss. And heads it is. Amo have won the toss. Sharafa toss the wagate. Tsakawal wade. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bilkul tournament awal awraz da. Awal bowling kawal gwadu. Koshish ko che dui pe kam ranzuno ki rai sar ko. Are you feeling any pressure being the defending champions? And what combination are you looking at? Na alhamdulillah munga lakan mashallah ډیر خدي او سره کم اپروچ سره چې په تیر ټورنمنت کې موږ لوبه کړې و کوشش کوو ماغه اپروچ ځان سره وساتو پوزټیو وسو نو ان شاء الله ښه کرکټ وکړو. Well, starting with the positive mindset, how many runs do you think you will want to restrict the opposition to? کوشش به وکړو چې د وکټ سره کم شتنځای د دینه ګټه واخلو. سر کې عموما په کابل کې دلته
بالرانو لپاره ډیر ښه وي نو ان شاء الله کوشش کوو چې دغه نه په استفاده دوی په ډیر کم رنزونو کې راایسار کو نو ان شاء الله یو نیم سلو نه کم رنزونه چې وسی نو ان شاء الله موږ لپاره به اسانه Well, all the best. Sharaf thinks that he will be happy if he can restrict them to anything under 150. Let's talk to Najibullah Sadran. Najiba, task the mobile. Task the gatala itabat sakawal. مګم بالینګ کاو ځکه چې فرش پیچونه دي او ټاس ګورو اوس نو کوشش وکړو چې ښه بیټینګ وکړو Well, you're starting this campaign with a very strong side. How confident you are with your batting strength? او بالکل کو ګورې موږ بیټینګ په ډیر ښه ده تقریبا و بیټسمنان لرو دوه پراپر راونډران لرو دوه سیماران دي دوه لیګ بریک نور ده او یو لیګ بریکر ده نو زمونږ یو بیلنس سایډ ده کوشش وکړو چې خپل ځای کې خپل لوبغاړي ولوبو کوم چې ټیم دپاره فایده وي Well, very promising side, of course, and the fact that you think you have a balanced side. But I'm seriously excited about the young two fast bowlers, the right and the left-hand combination, Bashir Afghan and Yama. How do you look at that prospect in this 10th edition of Shpageeza Cricket League? او بالکل کو ګورې لاست ټورنامنټ کې کندوز کې دواړو بالرانو ډېره ښه لوبه وکړله ډېر ښه بالینګ یې وکړه کوشش به هم دا وي چې دلته هم داسې ځای کې دوی استعمال کړو کوم ځای کې چې دوی ته هم فایده وي ټیم ته هم فایده وي نو دواړه ښه فارم کې دي کوشش به کوو چې دوی نه موږ فایده واخلو اخر کې څومره رنزونه تاسو فکر کوئ چې وپکړئ شئ بیا یې بیرته دفاع کړئ شئ زما په خیال کوشش خو به مول دی چې څومره ډېر وکړو خو بیا هم یو سلو اویا رنزو پورې که د پیچ باندې موږ وکړو نو شاید وروسته دوه مینینګز کې لږ سپین ته فایدهمند وي او یو سلو اویا نه باید زیات رنزونه موږ وکړو Well, all the best. Well, Najibullah Sadran thinks that 170 could be enough on this wicket, the fact that they have been put to bat first. The news from the middle is that Amo Sharks have won the toss and they have decided to bowl first. Right, so the Amo Sharks have decided to field first, and guess what? Both the captains wanted to field first after winning the toss. So I think great prediction by you. And talking about predictions, you also, Mr. Fidai, we'll start with you. Would want to say what's a good total over here? I think 170 plus. You're sticking to the skipper, aren't you? That's right. 170 plus is what you're expecting. Now, you don't expect the surface to change because the surface talks to you. That's what you did early on. 170, you're happy with it? 170, but given the fact that moisture content will be evaporated, so 170 chaseable. 170 chaseable. So that's what you're in for. Strap onto your seat belts, make sure that the popcorn is ready because this is going to be high octane cricketing action. 170 is what both the experts are predicting. Will they get there? Or will the Amo Sharks be chasing something less? That's what they would want to do. It's thrilling action waiting for you on the other side. And the captains are ready to put on a great show, and so are our commentators waiting for you to tell the story of the same. Very warm welcome here to Kabul Cricket Stadium for the first match of Shpageeza. Gulares, along with me is Najib Salarzai. I say a very warm welcome here to Najib Salarzai. Thank you, Mr. Gulares, having seen you. So once again, thank you, Gulares. Here we are having the 10th edition of Shpageeza. Here is going to be the first match. We are having overall 21 matches. So this is the first match of the tournament, the 10th edition. Sponsored by Etisalat today after the opening ceremony. Here is the first match. The toss was won by Amo Sharks
and they have elected to bat first. Sharafuddin Ashraf won the toss and decided to bowl first. Muhammad Akram, you can see on the screen that he is one of the clean strikers of the ball coming out to bat. A very healthy average and having a very great strike rate. A very aggressive guy. Muhammad Akram is there, the right-hand batter. We have seen him a number of the times last year. His performance was absolutely outstanding. He loves to start with aggression. On the other hand, there is Obed. Naveed Ubaid is there. Both the batters were there in Wahan recently in Kunduz cricket ground there, but their performance was not that good. In that tournament, you're talking particularly about Wahan cricket tournament, but Naveed Ubaid played a magnificent season last year. Looking forward to have a very outstanding game. Fazal Haq Farooqi, one of the premier bowler of Afghanistan, is going to start the proceedings, the first over. Now look at Farooqi is having the ball and he's warming up there. He is going to start the proceedings. Hassani Sahel, the captain Sharafuddin is there. This will be a very big challenge to Naveed Ubaid facing one of the premier bowler in the world, Fazal Haq Farooqi, the left-arm medium fast bowler. He is very well known for his variation all over the world. Here he comes to start and to bowl the first delivery of Shpageeza. Lovely shot and the ball goes for a boundary. What a start, a dream one for the team and especially for Muhammad Akram. Now that was pitching outside the off stump, slightly over pitched, and Muhammad Akram dispatched it for a boundary. So he's off the mark with a boundary there. It was a half volley and absolutely it was in a very good position to go and to play that shot, a deep extra cover for a boundary. Look at that. What a start. A sheer force behind that shot. Pure class. And absolutely an outstanding start. Fazal Haq Farooqi knows very well how to bowl and where to bowl. That was a warm-up delivery for him, which was smashed for a boundary by Muhammad Akram. He's very well known all over the world because of his wicket-taking ability. So last year, if you remember, Gularis, the champions of Shpageeza Amo Sharks. So they are defending champion. They'll have to defend from their title today. I do remember that was an outstanding performance by them and they are looking for the same kind of performance in this tournament. Fazal Haq Farooqi again. He wanted to go, but that's a wide one, drifted towards the leg side. Not a good start for Farooqi. He's a bit expensive in the first few deliveries here. Slanting down the leg side, but on the other hand, he's having his bat swing that he's going to go for another boundary. Straight away signal, reload this delivery. Is that the last of the on-field umpire? Actually, he wanted to bowl him right on his pads there. The target was clear, the intention was clear by the bowler. Wanted to bowl him different varieties. He's very well known. I do remember whenever he got the wicket of Bairstow with the same kind of pace and same variation. Ball is in the air, but it's over the top of the fielder. Another boundary. This time he goes for that, a flashed one. No, that's not a good start. Once again, Muhammad Akram smashes him for another boundary. Slightly outside the off stump, and he connects it well. That was actually a kind of a delivery, a slower one. Roll that from the back of his hand. The batter was in a very good position to go and to play that shot for a boundary. The second boundary in this over. Farooqi is proving himself very expensive in this over. But he is not actually very well known for these kind of bowling performances in the start of first 2 overs of his spell. Now Muhammad Akram is up against equality bowling attack here.
که وګورو هغه هم هڅه کوي ځکه لومړی اوور ده او په دغه ویشتم ځای ما وړاندې هم یادونه وکړه ریپلی ګورو بالکل فضل فاروقي غواړي چې همدغه چینل باندې همدغه ځای باندې پیچینګ وکړي که همدغه صحیح لاین او لینډ باندې پیچینګ وکړي نو واقعا هم چې د فضل فاروقي په وړاندې به دغسې برید کوونکې توپانه بیا ستونزمنه وي لکه څرنګه چې لومړی 2 څلوریزې ترسره شوې او دا ځل مخامخ لوبونه د ډګر ساتونکي شته په میدان باندې کومه منډه نه ترسره کیږي فضل فاروقي د T20 یو ډېر زبردست نوم دی سوینګونه کیږي د پیس کې کمیرا ولی سلو توپونه کوي حسن ساخیلو په میدان باندې 3 نمبر شټ سره 9 نمبر شټ سره البته میدان کو ګورو میډ اف میدان شتا داراز تړمن دننه د دازل په سرکل کې سکوير لیگ بهر ساتل شوی فاین لیگ هم دننه ده ډیپ پوینټ بهر دی د وسیم لپاره په اسانۍ سره دغه بال آن سایډ ته ولوبو ډګر ساتونکي راځي اور پای ته رسیږي بابر ډګر ساتونکي وو لومړی اور وروسته بغیر له کوم زیانه او دا هم ټیم دوانو لوبډلو اسحاق رحیمی عبدالمالک عمران میر شاهد الله کمال سمیع الله شنواری شرف الدین حسن ساخیل او په ترتیب نور لوبغاړي په دغه لوبډله کې یامین احمد زیراغه د تیر فرست کلاس وروسته په ډومestic کرکټ کې بیا هم ګورو ډیر ښه سیزن د فرست کلاس یامین لپاره کوم چې په ننګرهار غازی امان الله خان لوبغالي کې تر سره شو میوان چمپیون لوبډل مشر هم پاتې شوی او سکالي هم د خپل لوبډلې ته اتلولي ورکړې ده بالکل د یمین احمدزي خبره کوو هغه د تجربو څښتن لوبغاړی فرست کلاس کرکټ یا ټیسټ کرکټ کې واقعا هم چې د افغانستان یو ښه توپ اچوونکی فاست بالینګ برخه کې نو تیر فرست کلاس یادونه تاسو وکړه نه چې په هغه کې ډېر ښه وځلېده دا ځل توپ د سکویر لیګ په لوري باندې لوبوي خو هلته فیلډر موجود ده که وګورو دواړه بیټر که دا مهال دوی توپوهنه ترسره کوي ډېر محتاطه دي دغسې چې د دوی سلاټ ته بال نه یا د دوی هغه په صحیح ځای باندې چې د دوی هغه فیورټ ایریا ورته ویلی سو په هغه ځای باندې بال نه یا صحیح ځای باندې بال نه پیچ سوی لوز بال وي اما دغسې یو خطرناکه تر دا مهاله پورې کم شاټ نه ترسره کوي لومړی او ډېر سینسیبل کرکټ که وګورو د اکرم له لوري او اوس که وګورو دویم اور کې هم همغسې هڅه یې دا ده خو نو نوید دوبی د هم د پرانیتګر توپوهونکو له جملې هغه بریدګر توپوهونکی ده لومړي ځل لپاره سټرایک ته دی راځي په دغه سیالۍ کې چمتو نه و توپوهونکی یا بیټر چې توپ ولوبوي عزت الله صافی او فاروق احمدزی په فیلډ کې دي ډېرې زیاتې تجربې برخمن لوبساران بوست ډیفینډر یا بوست ساتونکي توپوهنه کوي ټاس ګټلی و امو لوبډلې توپ اچونه یې غوره کړه نوید عبید هم د تیر واښه انجام برخه وه په تیر فرست کلاس کې هم ښه ولوبه په تیر 3 سیالیو کې ښه اننګزونه وکړه دلته د بال احترام کیږي په کور کې سمیع الله شنواری شته منډه نه ترسره کیږي یامین ډېر هوښیار بولر دی هغه پوهېږي چې دغه دواړو بیټران د که چېرته په سلاټ کې بولینګ کې نږدې ورته کې او یا هم لږ سب شاته ورته کې خامخا به ټرای کوي که نوې بال باندې ته بیک فوټ باندې بیټر لوبې بیا داسې بیټران چې په کریز باندې دي نو خامخا به منډې ترلاسه کوي دوی لپاره ته ګوډلین نه کولی شي په باډي باندې دواړه بیټران راایسار کړي او دا ښه وړتیا او دغه ښه فکر یامین احمدزي سره شته دا ځل بالکل یو چانس او ډراپډ کیچ ډراپ کوي لومړی چانس ده امو نهنګانو لپاره
شرف الدین اشرف که څه هم یو بهترین ډګر ساتونکی ده خو دا مهال دغه کیچ نه ترسره کوي. ریپلی ګورو. ډېرې قیمتي به تمام شي. صحیح میډل نه شو. د بیټ هغه هینډل هم که وګورو لږ د لاس نه تاو شو. هماغه علت و چې د کمهسې غوښتل چې فیلډر د پاسه یې ولوبوي هغسې میډل نه شو. شرف کیچ موقع وه ځکه د ده په لاس ولګېده او شاید دا کیچ ډېر قیمتي تمام شي. او دلته ډیپ فاینل کې ډګر ساتونکی شته. یوې ټپه کې وروسته د لاس ته ورځي. د یامین فکر وګورئ لومړی بال یې هم په همدغه ځای کې وکړو هلته ورته فیلډر بهر کړی دی او بیا چې وسیم اکرم سټرایک ته راغی بیا یې هم په هماغه ځای کې کوم ځای کې چې د خپل فیلډر بهر ساتلی و. بالکل د ډګر ساتونکو مطابق توپ اچونه د یو با تجربه لوبغاړي همدا ځانګړنې وي ځکه دا د تجربې هغه څه دي چې د ترلاسه کړي وي. دا تجربه ده چې کله ته توپ وهونکی وڅارې هغه مطالعه کړي او د هغه ته مطابق ډګر ساتونکي او هماغسې په کم ځای باندې چې بال پیچنګ ډېر مست ده او په ځانګړې توګه بال پیچنګ کې د یامین احمدزي جواب نشته. لیگ سټمپ نه بهر بال دی. بله اضافي منډه راځي. فرش وکټ دي. ښه فیصله یې کړې امو ځکه د دغه وکټې معلومات لا نشته چې څه کېږي. څه شی به ډېر سپورټ کوي توپ اچوونکي توپ وهونکي. پیچنګ که وګورو بیک آف د لین سره لین صحیح د لاین خراب دی په لیگ سټمپ باندې. که چېرته همدغه توپ دننه په چینل کې نو شاید د بیټر لپاره اسانه نه وي. بیا هم سیم فیلډینګ دی. سکویر لیګ او تھرډ مین بهر دی. ښه راتګ یامین احمدزي له لورې. شپږیزه کرکټ لیګ لسم پړاو کابل کرکټ لوبغالی. غرمې ته به هم ډېره زیاته په زړه پورې سیالۍ وي. ډېره غټه سیالۍ وي د ټیم سپین غر او میساینک ترمنځ. اکیډمي اینډ نه یامین اپیل کېږي خو لوبسار کومه دلچسپي نه ښایي په لیګ سټمپ باندې و او لیګ بای منډه اشاره هم کوي لوبسار فاروق. تکرار د صحنې ګورو. ډېره ښه فیصله ده لوبسار. ډېره زبردسته پرېکړه. دوه اوره پای ته رسېږي. 15 منډې دي کوم زیان نه لري. دا ځل بیا هم عبید په سټرایک باندې ورته ولاړ ده. په تېره اوور کې وګورو په لومړي توپ باندې څلوریزه ترلاسه کړه محمد اکرم. لکه څنګه چې د دوی دواړو په عموم کې دوی دواړه چې دي هغه بریدګر توپ وهونکي دي او د غټ شاټونو هڅه کوي ښه شاټونه ترسره کړي. د دواړو هغه سټیبلیټي که وګورو بیلنس وګورو د دوی واقعا هم چې هغه د یو بریدګر توپ وهونکي لپاره لکه څرنګه زړورتیا ورته پکار ده هماغه زړور خو نن زه وایم چې ډېر سینسیبل کرکټ کوي. که لوز بال ورته راځي هغه د شاټ دپاره خو تر دا مهاله یوازې یو شاټ چې د عبید دو او کیچ یې هم ډراپ شو. ډېر ښه چینل کې دا ځل فضل حق فاروقي ښه واپسي د لومړي اور وروسته نوید عبید لپاره. فضل حق فاروقي په مقابل کې تکرار د صحنې ګورو. لږ څه دننه هم راغی معمولي بوند سره. ډګر ساتنه کې تغییرات راځي. فاین لیګ فیلډر دننه ساتل کېږي په سرکل کې. لانګان بهر شو. ښه فیصله ده ځکه نوید عبید عموما په آن سایډ باندې ډېر ښه لوبېږي. شاید شاته بال هم وکړي ځکه ډګر ساتونکي دواړه په همدغه ایریا باندې دي. دواړه په آن سایډ باندې یو په لیګ سټمپ باندې یو په
لانګان باندې بیک فوټ سره سټرایک وکړ شو دلته هم فضل تاسې د مخکې یادونه وکړه چې که چیرې باډۍ ته نږدې توپ اچونه ترسره کېږي نو روم جوړول به دومره ورته اسانه نه وي نو واقعا هم چې هغسې که دغه توپ موږ وګورو باډۍ ته د څومره نږدې چې بال راځي نو د بیټر لپاره ستونزمنه کېږي چې هغه روم جوړ کړي په اسانۍ سره شاټ ترسره کړي نو دغه سکیلز ځکه فضلک فاروقي موږ یادونه وکړه هغه د نړیوال جام بیسټ یا غوره وکټ اخیستونکی و د شلاوریزو لوبو نو په شلاوریزو لوبو کې یو ځانګړی نوم لري دا ځل بیا هم انتظار یې وکړو او ښکلې ډګر ساتنه بهترینه ډګر ساتنه یقیني څلوريزه یې وژغورله آفتاب عالم په فاین لیګ کې ډېره ښه ډګر ساتنه 3 منډې خامخا بچت کړي د خپلې لوبډلې لپاره ډګر ساتنه په زړه پورې تر دې دمه بولینګ سایډ ته هم وګورو سټرونګ بولینګ سایډ ورسره د یامین آفتاب فضلک فاروقي درې هغه فاسټ بولران چې په ملي لوبډله کې د افغانستان لپاره پاتې شوي شرف کا وګورو دوی سره بل سپینر نو ډېره بیلنس لوبډله ده د دوی هم سامي شینواري هم یوه آپشن دی دوی سره د توپ اچونې کولی شي ګټه ترې واخلي دا ځل د فضلک فاروقي فکر بدل دی لانګان دننه راځي میډان باندې او ساتل کېږي بهر په ډیپ کې بل ډګر ساتونکې او یار کرلین کې ډېره ښه واپسي ځواب نشته د بیټر سره بالکل په ډګر ساتنه کې تغیرات راوستل مینټلی ډسټرب کول یا په فکري توګه خپل تر اثر لاندې کول دا هم یو کمال ده د بالر چې هغه ته لکه څرنګه تاسې یادونه وکړه په آن سایډ باندې ډېر ښه لوبېږي لانګان یې ورته واخیستی خو دا ځل لانګان دننه کوي نو د دې څه هم د فضلک فاروقي هغه ځیرکتیا او هوښیاري د یو فاست بالر لپاره چې هغه فیلډینګ په کم ځای باندې ورته سیټ کړي په کم ځای فیلډر واخلي دا یو ښه سټریټجي ده یو ښه پلانینګ ده د لوبغاړي د وټولو لپاره یادونه باید هیوادوالو ته وکړو چې نړیوال ستوري هم راځي زموږ د افغانستان راشد مومن نبی مجیب نور موجود دی په نن سیالۍ کې دلته اور پای ته رسیږي 3 اور وروسته 19 بغیر له کوم تاوانه وسیم اکرم ناوید عبید نجیب علا نور مراد طارق ستانکزی کریم جنت شوکت عرب مومن یاما نور احمد څلور ایکسټرا راغلی دي او دلته یامین احمد زی یو ځل بیا د اکیډمي نه رایټ آرم میډیم فاست شاټ فیلډر شته خو بریالی نه دی او څلور منډې ښه راغلاست یامین احمد زی بالکل د دغسې څلوریزو او د هسکو شپږیزو ننداره به په لسم پړاو کې تاسې ګورئ ریپلی ګورو بهترینه شاټ ځای په ځای باندې ولاړو او که وګورو د تېرې شپږیزې د پایلوبې د صدیق اتل لوبه د راشد خان لوبه که په هغه پړاو کې وګورو چې په بیټ سو په بشپړه توګه باندې بهترینه کمبیک بهترینه توپ اچونه یامین احمد زی لکه څرنګه چې په همدغه ځای باندې دی مشهوره ده په همدې بالینګ باندې بهترین وسیم ته که بهر بالینګ کې نو ریزلټ به د تیر توپ وي خو که چېرته دغلته بال ساتې لږ څه سیم مومنټ هم کېږي دا توپ هم لږ څه ناڅه دننه راغی دا د وسیم اکرم لپاره بیا اسانه نه دي لږ څه ستونزمنه به وي ورته یامین عموما ان سوینګ آوټ سوینګ دواړه کولی شي او دغه قابلیت دکې شته شاٹ هسته خدا ځل وسیم اکرم زی ډریسنګ روم ته آوټ سایډ یې چو وکټ کیپر هیره تېروتنه نه کوي لومړی وکټ د یامین احمد زی په نوم باندې د سږني سیزن لومړی څلوریزه هم د وسیم اکرم په نوم او لومړی وکټ بیا د یامین احمد زی په نوم باندې یامین د تجربو څښتن لوبغاړی په وار وار چې دا یادونه کوو دلته ګورو فضل دلته خبره خرابه ده ګورو به لوبڅار ته د لوبڅار پرېکړه به څه وي پرېکړه معلومه ده
بیرته به راځي واسیم اکرم خوش قسمتي دې ته وایي چې بخت او تخت چې در سره وي نو دغسې به بیرته راځي وسیم اکرم لپاره بهترین فرصت تر دا مهاله بیا هم ریپلی کې که ګورو فضل ډېر واضح ښکاري خو د لوبڅار پریکړې ته په تمه دي وسیم اکرم بیرته د ویشتن ځای په لوري باندې د لوبڅار محمد فاروق اشاره نو بال فری هټ سوغات وبه ګورو چې د دغه چانس څخه څنګه ګټه پورته کولی سي یو نوی ژوند ورته ورکول سو محمد اکرم ته د شپږیزې کرکټ لیګ سیاله یو خوند او رنګ او دلته د واسیم لپاره یو بل ژوند کولی شي ښه استفاده وکړي ښه ګټه واخلي او خپل اننګز لا هم نور اوږد کړي د غټو لوبغاړو همدا ځانګړنه وي چې یو چانس ورکړي هغه چانس بیا نه ضایع کړي د هغه چانس څخه په بشپړه توګه باندې ګټه اخیستلی سي محمد اکرم ته پکار ده که د بوس ساتونکو لپاره د دې تاریخي کلا ساتنه اسانه نه ده که ساتنه کوې په ویشتن ځای به درېږې بخت هم له تا سره ده قسمت هم له تا سره ده یوازې ستا څخه حوصله زغم غواړي شاټ خو صحیح نه دی میډل شوی په میدان باندې ډګر ساتونکی شته خو ستونزه نشته ځکه فری هیټ و په دوو توپونو دوه ځلې یو لوبغاړی سوځېږي خو ګټه نه کوي یامین دا مهال که وګورو د بخت او قسمت شاپیرۍ چې دي هغه د محمد وسیم اکرم په اوږو ناستې دي نسي کولی یامین چې دی د لوبغاړي څخه وباسي هغه کومه تجربه چې موږ مخکې خبره باندې کوله هغه هم تر دا مهاله قسمت بیا ځان ته یو څه دي بخت او قسمت ملګرتیا نه ورسره کوي او دا ځل بیا هم باډۍ کې بالو بهترین بالینګ په بالینګ کې خبره نسته په توپ اچونه کې خبره نسته داسې قسمت او بخت له یامین سره ملګرتیا نه کوي دا ځان ته خبره ده په تیر سیزن شپږیزه کې ډېرې ښې پاڼۍ کړې وې په تېره قشتیپه کې ډېرې ښې پاڼۍ کړې وې وسیم اکرم خو په واخان جام کې هغسې پاڼۍ موږ د ده له بیټ څخه ونه لیدله دی چې کوم پاڼیو باندې یا په کومو شاټونو مشهور دی هیله هم ده چې ښه وځلیږي ښه کمبیک وکړي ښه واپسي وکړي سیم سره کوشش کوي یامین ګټه واخلي سلو دی دا ځل آن سایډ باندې سکویر لیګ ډګر ساتونکی شته ښه توپ اچونه ښه فکر سره ټي ټوینټي داسې کرکټ دی چې یوازې تا ته پیس ګټه نه کوي ته کولی شي مختلف ویریشن سره توپ اچونه وکړي څنګه کولی شي بیټر ډبل مایند کړي او دا ډېر ښه فکر دی د یامین او فضل حق فاروقي بالکل فضل د یامین خبره کوو هغه د یو ښه توپ اچوونکي سره یو ډېر ښه مدیر دی یو ښه ډېر مشر ده موږ په فرست کلاس کې دی ګورو ځکه فرست کلاس یو اوږد کرکټ ده 4 ورځې غرزېږي دغه لوبي نو په هغه کې د دوی لوبډل مشري ډېره په زړه پورې کله چې ته د خپل بالینګ منیجمنټ یا مدیریت کولی سې ته بیا د یو لوبډلې هم ښه منیجمنټ او مدیریت کولی سې خو دلته که وګورو نن 2 ځلې محمد اکرم اوټېږي او په نو بال باندې خو بخت او قسمت یاري نه ورسره کوي وبه ګورو نوید عبید په سټرایک باندې ده دا ځل بالکل لاپټډ شاټ او توپ ته کور باونډري په لوري باندې ښکلی ډګر ساتنه شرف الدین اشرفو دومره طاقتور شاټ نه و چې باونډري ته ورسیږي ښه ډګر ساتنه ویلی شو دې سره 4 اورو لوبه پای ته رسیږي کوم نقصان یا تاوان نشته د ټیم بوست ډیفینډر لپاره 24 منډې دي او دلته په غږونو کې هم تغییرات د 4 اورو وروسته دویندر کمار او ورسره څنګ کې احمد فرهاد فدایي
Nice start for Aftab. Bit of hiccup. Not so pleasant start for Yamin Ahmedzai. Wasim Akram surviving. Just before the start of the play, we were talking about the importance of bowling line and length on this particular surface. And there's some movement available off the seam. Ahmed Farid Fidai. Yeah, well, it's a good start for both the teams. It's unfortunate that they haven't been able to break this partnership. Bost Defenders been lucky. Drop chance, no ball. And a top edge. That runs down to the boundary. Oh, he's bowled him. Oh, he's bowled him. I didn't even see it. It's amazing piece of bowling from Aftab into his first over, getting his line and length right. It was a bail trimmer. That's perfectly right. Legitimate delivery. So celebration time for Aftab and celebration time for Amo captain winning the toss and deciding to bowl first in conditions where they expected bowl to do a bit. And that's how they find the first breakthrough. Naveed Obaid is out for 3 of 13 deliveries. Karim Jannat comes to the crease, loads of experience, and he's here because with excellent delivery, which came back into the right and better. A bail remover. Yeah, well, I was surprised. He came and applied a shot, and I thought that he got kind of an edge running down to the boundary. But that's a beautiful start from Aftab Alam. We know that he can swing the ball and can put the batters in trouble. Naveed Obaid, who survived a chance. He was dropped by the skipper, stand-in skipper Sharafuddin today when he hadn't even opened his account. And he couldn't stay long. Struggling for his form, faced 13 deliveries and could only score 3. Well, we can understand the challenges that the pitch is posing for the batters there. The seam movement, holding into the pitch as well. But Aftab Alam will be so happy with this start. Bowled well leading into this league. Lots of experience, international experience, of course. Straight to the fielder. He's bowling to the field. Well, Shahidullah Kamal had a shot at the non-striker. But this is discipline and that the Amo Sharks are showing. Remember, they are the defending champions. And they won the 9th edition of the Shpageeza Cricket League. And they will be looking at their bowlers to defend the title for them. Hits it down the ground. A powerful stroke. And it's gone for 4. Yeah, well, that's the change from the Bost Defenders. Promoted Karim Jannat to bat at number 3. Remember, Rais Khan Ahmedzai was talking about Karim Jannat to continually to bat at number 3 and a solid, confident start. That's a good shot, full face off the bat, played it nicely, fielder inside the circle and runs down to the boundary to open his account. He has batted in different positions, opening the batting as well in previous editions. Do you remember that? Or do you remember the 100 that he scored opening for his side? Back in 2020 it was, I guess. Gets the leading, is trying to work through the onside. Discipline is the key word here. After conceding plenty of runs in the first over, they've been able to summon some exercise, some control in proceedings. 30 for 1.
Aftab Alam striking in the first over. Is conceding 1 for 5, 30 for 1. After getting up to a confident start. Pulling things back, the Amo, after winning the toss and bowling first, captain into the attack. Well, this will be interesting to see how it plays for the spinners. Because remember, the Bost Defenders are heavily relying on their spinners, led by Noor Ahmad Lakanwal, who's playing today for the Bost Defenders. But interesting thing you mentioned about Karim Jannat. He's batted at different positions. He's always batted with a lot of positive mindset. In Shpageeza, he's been really, really good. He was the joint player of the tournament back in 2020 alongside Azmatullah Omarzai, who was named the player of the ICC ODI Player of the Year for 2024. When you see what talent this Shpageeza has actually produced and has given to the world of cricket. Yeah, great opportunity for young players coming in from under 19 age and mixing up with iconic players. The confidence that you draw from your experience of spending your time. This has been hoiked. He'll land inside the boundary as he picks up second boundary for himself. Karim is in good form, and these are good signs for the fans following Etisalat Shpageeza Cricket League, powered by XBull Energy. Look at that. Waits for it. Enough room for him to just wait for it and nicely play it, utilizing the power play conditions. Remember, only 2 fielders can be outside the 30-yard circle, and Karim Jannat means business. Just holding into the pitch. Plenty of experience for Sharafuddin Ashraf. As a captain, as a spin bowler as well, he's got the experience of bowling in the power play overs, which can be challenging at times. Quicker delivery, flatter delivery, now is looking to attack the stumps. And that's a good comeback from Sharaf. Seeing how Karim played him for the boundary, he played him on the back foot. So trying to just bowl one quicker on him and see if he can trap his pads. Should be limited to a single fielder in position on the boundary. 6 overs bowled, 36 for 1. So the field restrictions will be lifted now. The captain will have the luxury of having more fielders on the boundary to prevent boundaries. But given the conditions and the way bowlers bowling at the moment, they should be thinking about having at least 1 or 2 additional fielders inside the 30-yard circle to not allow free rotation of the strike. And Bost Defenders will be happy with 36 for 1 because it's the fresh wicket. And it's the first match of this 10th edition of the Shpageeza Cricket League. You want to see off how early on, if there is any movement with the fast bowlers, any help for the fast bowlers. We know how dangerous the Fazalak Farooqi, the Yami Namadzai and the Aftab Alam can be. 36 runs at 6 runs per over is the kind of a start they had in the first 6 overs, but they'll be certainly looking at this middle phase now from over number 7 to over number 15. If they can keep wickets, they have the firepower down later at the order to score 170 that we earlier talked about. Yeah, that's a good recipe to succeed here at the Kabul Cricket Stadium, given the conditions. And plenty of experience as well in form of Karim. Akram can be devastating at times. So it's about understanding communication. Build a partnership. Slower delivery, and it's been tongued over the boundary for 6. A magnificent stroke from Wasim Akram. Well, Wasim Akram, he has to capitalize on this. Remember, he was out caught of a no ball, and that is why he's still out in the middle. A slower delivery, Wasim Akram was waiting for it. He's an aggressive batter, and he smashed this beautifully out of this field of play, and it was caught down there by one of the fans. A good catch taken.
And he goes again through the offside. It's been fielded well. On this kind of surface where there is plenty of movement available for the fast bowlers, do you think that there is no need to bowl a slower delivery? Traditional line and length, a typical test match way of bowling, might result in wickets. Well, it's an interesting question. Sometimes you think that maybe a slower one could just fox the batter, but you're absolutely spot on. Early on, see if there's movement. This one has hit him on the back of his thigh. Aftab Alam doesn't feel happy, but the umpire thinks otherwise. Well, it was shaping back into the right-hand batter. Just going right at the crease, looking to aim at the stumps. That would have definitely missed the leg stump and might have gone over the top as well. There was movement, there was bounce, it was sliding down. It's a good call from the on-field umpire. But that is your answer, Devinder Kumar. The quicker deliveries, if you are getting some help early on, fresh wicket, why not bowl fast deliveries? The habits that you form in T20 cricket. A lot of movement. Aftab was interested, not the umpire, and rightly so. That's drifting down the leg side. He's shaping the deliveries back into the right-hander. Aftab in the first over, he bowled a couple of deliveries which left the batter. And he's certainly bowling his heart out there after that slow one that was dispatched for a maximum. Two very quick deliveries, targeting his pads. Wasim Akram, good it is. He does not have to face him anymore. The last delivery of this over, but it is Karim Jannat that will face him. Pulled behind square on the onside. There is a protection. So good comeback from Aftab Alam after conceding a 6 of a slower delivery. 7 overs bowled, 45 for 1. It's a glorious day here at the Kabul Cricket Stadium, hosting the 10th edition of Shpageeza Cricket League 2025. Total of 5 teams participating. Set up to continue. That would be focus, strike rotation. Plenty of awards to be won as well for the spectators. Yeah, generous sponsors. I see a car over there waiting. How about you want to win a car? And a poor driver. Snudging and pushing. Discipline in bowling and discipline in batting, that's the requirement. Nice tussle developing. Given the fact two batters in general bat aggressively, they have to curb their instincts in order to survive and take the team in a position from where they can think about accelerating in the last few overs. Good shot. Excellent stroke. He plays these innovative strokes quite well, quite effectively as well, Karim Jannat. Karim Jannat dealing in boundaries. His third boundary so far. Second of Sharafuddin. This time of a sweep and played it nicely. He looks to be in good touch. And these are not good signs when you're a bowler or when you are a bowling team. Just holding into the pitch, playing it upwishly. There is enough in the surface to make the bowlers think about getting a wicket and make it difficult for the batters. It's about consistency in line and length. Don't have to experiment as a bowler. Yeah, that boundary of Sharaf brought their 50 up. This is a very, very important phase. If they can stick there for another few overs,
they can really make things difficult for the Amo Sharks. They're both very aggressive batter. They can really take on the bowlers. Wasim Akram and Karim Jannat. Safely negotiated. End of the over. 52 for 1 after 8. ډیره مننه له احمد فرهاد فدایي او ډیوینډر څخه او ملت ته ښه راغلاست وایم. زه عبدالله سحاق او ملت افغان به د راتلونکو څلورو اورونو لپاره تبصره جاري ساتو. یمین احمدزی چې که څه هم د اکرام وسیم اکرم وکټ یې ترلاسه کړی و خو اور سټپ نو بالو. ملت ښه راغلاست. ډیره زیاته مننه او رښتیا هم یو څه بخت ورسره نه و یمین احمدزي سره. وسیم اکرم 14 منډو باندې لوبه ترسره کوله. هغه وخت وکټ یې له لاسه ورکړی و خو وروسته چې وکتل شو ورسټپ په 9 بالو فری هټ باندې هم کیچ راغی. لسم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ د افغانستان په کورني کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ کوم لیګ چې افغانستان ته زیات لوبغاړي ورکړي. راشد خان یې ورکړی دی. همدا ډول محمد نبی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران هغه لوبغاړي چې همدغه شپږیزې لیګ همدغه سترو سیالیو څخه راغلي دي. یو څه سلو ډیپ میډ وکټ کې یوه منډه جوړیږي او که وګورو ملت په ټولو لوبډلو کې د سوکه توپ اچونې برخه، د چټکې توپ اچونې برخه په ډیر متوازن انداز سره لوبغاړي ځای پر ځای شوي دي. که دواړو لوبډلو کې وګورو هم ځوان لوبغاړي هم تجربه لرونکي لوبغاړي د توپ وهنې او توپ اچونې په برخه کې ورته برخه ورکړل شوې ده او دا هغه څه دي چې لوبه کې بیا نتیجه ورکوي، ښکلا ورکوي، ټف ټایم یو بل ته ورکوي. دلته بال لوبیږي. رښتیا هم که وګورو د امو شارکس لوبډلې که د دوی دغه کمبینیشن نن ګورو نننی پلینګ 11 د دوی ګورو تر ډېره فاست بالرانو سره دي. مونږ امین احمدزي همدا ډول فضل حق فاروقي چې په لومړي سر کې و. که وګورو افتاب عالم چې وکټ یې هم ترلاسه کړه، نوید عبید وکټ یې ترلاسه کړله. خو بل خوا بیا د بوس ډیفینډر سره یوازې یما عرب دی پراپر چټک توپ اچوونکی. کریم جنت از آل راونډر چې چټکه توپ اچونه به ترسره کوي. خو په سپین ډپارټمنټ باندې دوی ډېر فوکس کړی دی په دغه سیالۍ کې او ممکن د دوی لپاره ګټور هم وي ځکه هغه سیم مومنټ چې دی هغه دومره نه لیدل کېږي. پیچ ته په کتو، دغه ویشتنځای ته په کتو او په دوهم اننګز کې بیا دوی کولی شي د دغه پیاوړو سپینرانو په مټ باندې چې نور احمد دی، همدا ډول سره عرب ګل ممن لیګ سپینر کولی شي کنټرول راولي او دغه سیالۍ کې بریا ته ورسیږي. همداسې ده. که وګورو بوست لوبډله د دوو سپینرانو نور احمد او عرب ګل سره او د امو لوبډله بیا د بابر خان سره نن لوبه کې لوبیږي. هلته که یو سوکه توپ اچوونکی زیات دی په بوست لوبډله کې، دلته چټک توپ اچوونکی زیات دی. خو ګورو به دواړه لوبډلې پیاوړې لوبډلې دي او یوه ښه سیالي به نندارې ته وړاندې کېږي. لیدونکي او راغلي نندارچیان به ترې خوند اخلي. آن سایډ کې دغه بال چپ کړ، یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي. کریم جنت په دغه کابل کرکټ لوبغالي کې ډېر زیات ورسره بلد، همدا ډول ډېرې ښې سیالۍ، ډېر ښه اننګزونه، ډېرې ښې پاڼۍ هم د هغه د بیټ څخه موږ لیدلي. تېر 2024 قوشتېپې سیالیو کې همدا ډول وروسته بیا شپږیزه سیالۍ کې چې هغه څه ډول بیټینګ ترسره کړ نو یو ډېر خال راونډر او دلته په 1 ډاون باندې راغلی د نوید عبید د اوټ کېدو وروسته او دغه پارتنرشپ د دوی لپاره ډېر ښه. وروستی توپ د 9 اوور او بال لوبیږي. یوه منډه جوړیږي
یمین کوشش کوو چې یو څو سلو توپونه ترسره کړي 9 اورونو په پای ته رسېدو بوست لوبډله 58 منډې لري یو لوبغاړی دوی له لاسه ورکړی دی نهه منډو باندې محمد اکرم ډیر زیات پیاوړی په ټاپ کې په لومړي سر کې په اوپن باندې نوید عبید د نننۍ سیالۍ کې ښه نو 14 توپونو یوازې 3 منډې او که وګورو نوید عبید یو څه بیک فوټ یو څه ارامه لګیاو که وګورو تر ډیره په فوکس په ډیفینس باندې کوو او دا نه وي پکار ځکه نوید عبید چې په څه مشهور نوید عبید چې څه ډبل لوبغاړی دی څه ډبل توپ وهونکی دی باید هماغه ډبل بیټینګ ترسره کړي او دلته باید ښه پیل کړی وی دی وسیم اکرم سره وسیم اکرم بیا خوش قسمته دی چې په 14 منډو کې وکټ له لاسه ورکړی والته 9 بالو او دلته چینج راځي که څه ډبل چې تا یادونه وکړه دوهم سپینر هم معرفي کېږي بابر خان لیګ بریکر په لومړي توپ باندې یوه منډه جوړیږي یقینا نوید عبید د افغانستان د کورنۍ کرکټ یو له هغو لوبغاړو دی چې په پیل کې ډېره بهترینه توپ وهنه ترسره کوي که د نهم پړاو شپږیزې لیګ سیالیو ته وګورو د ده پاڼۍ د وفیولا ترخیل پاڼۍ د صدیق قتل زبید اکبري دا هغه لوبغاړي ول چې په توپ وهنه کې نسبت د نورو توپ وهونکو نه ښه وځلېدل دلته یو څه بیک فوټ ته پوینټ کې یو بله منډه جوړیږي احتیاط نه کار اخلي دواړه لوبغاړي رښتیا هم یوازې باونډري نه دي کله چې دوی دواړه یو ځای شوي دي سټرایک روټیشن باندې هم ډېر فوکس کړی او دا مهمه وي بابر خان دلته به بریک تھرو ته اړتیا وي د امو لپاره تر څو دغه پارتنرشپ ممکن دی په سردردي بدل شي وروسته ځکه دواړه پیاوړي دي که د دوی هیټینګ وګورو د دوی سټرایک روټیشن وګورو او تر ټولو مهمه دا ده چې دوی د خراب بال نه استفاده کوي د ښه بال احترام یې کړی یوازې نه جنګ کوي او د سټرایک بدلول په زړه پورې دي وروسته یې پیچ کړی دی او خوش قسمت او یو څه انډ راغی انډ سایډ ایچ هم شو خوش قسمت او دلته کریم جنت کریم او اکرم دواړه توپ وهنه کوي کریم جنت موږ لیدلی په شل وریځو سیالیو کې اکثر وخت اوپننګ کوي پیل کې راځي او دلته شاټ وهي او شپږ منډې بهترینه سلاک سویپ او بال د شپږو منډو لپاره له باونډرۍ نه بهر کیږي همدغې ته انتظار ویسته د هغه زون کې بال سلاک سویپ څه باونډري هم دغې اړخ ته لنډه ده او کنیکشن بهترین او په زړه پورې او مخکې پیچ کړه او همدا وجه ده چې سزا یې ولیدله کریم جنت به په دغه سیالۍ کې د بوس لپاره ډېر مهم وي تر څو وشي کولی دغه انینز غچ او ښه فینش وکړي قسم لومړي توپونه ډېر ښه و د بابر له لوري او بهترینه کرکټ له شپږیزې وروسته سنګل ترلاسه کول غوره کرکټ دی له دې سره د لومړۍ پاڼۍ 10 اورونه پای ته رسیږي 88 منډې لري بوست یو لوبغاړی له لاسه ورکړی او دې سره ډرینګز هم شو د اوبو دمه صدای مرا دارین؟ بله؟
بیا هم له دمې وروسته ښه راغلاست. آفتاب عالم د توپ اچونې لپاره انتخاب شوی دی. آفتاب عالم به خپل درېیمه ورکۍ یوه وکټ یې ترلاسه کړې ده. پیس کې بدلون یو څه سلو یې ترسره کړی دغه بال یوازینی وکټ اخیستونکی آفتاب عالم څخه اقتصادي هم ثابت شوی دی. تر دې دمه منظم بالینګ ترسره کړې امو لوبډلې څه هم یوازې یوه وکټ یې ترلاسه کړې ده. خو دغه پارتنرشپ دغه ملګرتیا په زړه پورې ده. مینوال د لومړۍ سیالۍ د پیل لوبې لپاره د لسم پړاو شپږیزې راتلونکي کې به لا ډېرېږي. سوپر سټارز به راځي. ملي ستوري راشد خان به دلته وي. رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران دوی ټول به راځي. یو څه مخکې پیچ کړ دغه بال او لانګ اف کې فیلډر یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي. که وګورو ملت په دې وروستیو کې د دولت زادران تر څنګ آفتاب عالم یو له هغو لوبغاړو څخه دی چې تغییر یې کړی دی. د دوی پرفارمنس، د دوی فټنس په واخان کې موږ دولت زادران ولیده. آفتاب عالم دلته له دغو توپونو ښکاري چې خواري یې کړې ده او نتیجه هم دا د ټول ګوري چې ښه توپ اچونه ترسره کوي. نوید عبید د بولډ آوټ کړ. ښه زون کې و، ښه شاټ انتخاب هم و، خو دغه بال یې په بیټ رانوست. کریم جنت ته موږ مختلفو ځایونو کې مختلفو لوبغالو کې د هغه دغه ډبل شاټونه لیدلي دي. که څه ډول چې تاسو یادونه وکړه باید ښه اوسیږي. که څه هم پیچ هغومره مرستندویه نه دی، هغومره اسسټ نه دی د چټکو توپ اچوونکو سره، خو لین او لینت او خپل مهارتونه هغه څه دي چې ته باید استعمال کړي. هر وخت پیچ د بال ران سره نه وي او دا ځل سټریټ دغه بال لوبولی ډېر ښه ډول سره محمد اکرم. ما مخکې مې یادونه وکړه کله هم چې د هغه زون کې بال وي، کله هم چې هغه ته دغه ډول بال کېږي هغه به یې نه پرېږدي. چټک او د هغه چټکو لاسونو استعمال هغه څه چې دغه بال یې تر باونډرۍ بهر کړ. اسانه نه وي دغسې بال لوبونه سټریټ مخامخ او د چټک توپ اچوونکي په مقابل کې. خو وسیم اکرم هغه لوبغاړی دی چې موږ په تېرو سیالیو کې د کورني کرکټ لیدلی چې په ځانګړي ډول په شل اوریزه کې دلته بال لوبوي د یوې منډې لپاره. آفتاب لومړني درې توپونه ډېر ښه ترسره کړي ول. یوه منډه، بیا هم یوه لیګ به یې له هغې وروسته څلوریزه. ښه بیرته راتګ دی له څلوریزې وروسته د آفتاب عالم له لوري. ښه کرکټ دی بیا د محمد اکرم له لوري، ځکه سیټ دی ونه به غواړي چې دلته بیا وکټ له لاسه ورکړي، ځکه څلوریزه یې راوستله او سټرایک یې بدل کړ. څو د وروستي توپ مخه کریم جنتو کې ښکلی بال و فل لین کې یارکر یوازې یوه اسانه منډه جوړېږي. دغه اور هم پای ته رسېږي. د 11 اورونو په پای ته رسېدو سره بیا یو لوبغاړی له لاسه ورکړی بوست ډیفینډرز. دا هم د راغلو نندارچیانو خوشحالي، هغه څه چې د شپږیزې کرکټ لیګ د ترسره کېدلو یو هدف دی، د هیوادوالو خوشحالي. دلته بال لوبیږي او یو کیچ، بالکل کریم جنت خپله وکټ له لاسه ورکړه. لوبډل مشر شرف الدین اشرف وتوانېده چې د کریم جنت وکټ ترلاسه کړي. پیس کې بدلون دی د شرف الدین اشرف، هغه هوښیارتیا، هغه د هغه له مهارته ډک بالینګ، ځکه وړاندې موږ ولیدل چې په همدغې انډ نه یې په ډېر ښه ډول سره راواخیست بال سلاک سویپ و، شپږیزه یې پرې راوسته، خو دا ځل کریم جنت ونه توانېده. ډېر ښه کیپټنسي هم وه خپله د شرف الدین اشرف له لوري، هلته فیلډر و یو څه سلو یې ترسره کړه او هغه ډبل کنیکشن نه و د کریم جنت په دغه شاټ کې، همغه و چې وکټ یې له لاسه ورکړه. یو ښه انینز و او بالاخره وکټ له لاسه ورکوي.
بالکل کریم جنت خپل وکټ په 13 منډو باندې له لاسه ورکړله او عبدالمالک په ډیپ فاین لیګ کې کیچ ترلاسه کړ. دا هم تکرار په یو لاس باندې او ډیر ښکلی کیچ د عبدالمالک له لوري. تقریبا کنټرول یې په باډۍ له لاسه ورکړی او خو وروستۍ شیبه کې بیرته کنټرول راوست او ویې شو کولی دغه بال او دغه کیچ په خپلو منګولو کې راولي او بالاخره دوهمه وکټ ترلاسه کړله امو شارکس. کومې ته چې اړتیا وه ځکه په سردردي بدلېدل او که وګورو محمد اکرم او ورسره کریم جنت هم دغه انینګز غټاوه، چټکتیا یې پکې راوستله. همدا وجه وه چې دوی د شاټ هڅه کوله او کپټن نجیب زدران مینوال هغه شور د نجیب زدران پر راتګ سره کرکټ یې کړی دی د افغانستان ملي لوبډلې برخه په زیاتو سفرونو کې ICC ایونټونو کې د کرکټ اسیایي شورا دفاعي انداز سره خپل اکاونټ پرانیزي په یوازې یوې اسانه منډې سره. نجیب الله زدران هغه لوبغاړی چې لا هم د ده مینوال د افغانستان د کرکټ مینوال په تمه دي چې د نجیب الله زدران د غټو شاټونو او د لوړو شپږیزو ننداره وکړي. دغه شپږیزه زه یو حدس وهم یعنې یو فکر کوم یا یو وړاندوینه کوم چې نجیب الله زدران به وکولی شي چې خپل فوم بیرته راولي او بیا هم هماغه خپل پخواني فوم ته لاړ شي او د غټو شاټونو ننداره وړاندې کړي. دلته شاټ او یوه ډپکه وړاندې فیلډر ته رسیږي. بابر خانو چې توپ نیونه یې وکړه. ډېر ښه بالینګ دی، ډېر هوښیاره پیس کې بدلون. بیا هم که تاسو وګورئ دا ځل راکش کې او څه ځان پسې محمد اکرم ځکه غواړي چې یو څه یې وړاندې ورته ترسره کړي تر څو باډۍ باندې هغه کوم کنټرول چې دی د توپ وهونکي هغه له لاسه ورکړي او محمد اکرم دغه کنیکشن سم نه و. ښه بال و، چټکې منډې هڅه ده، بلکل چټکه منډه جوړېږي. رننګ بټوین د وکټس په زړه پورې دی، همغږي په زړه پورې ده. موږ وړاندې د کریم جنت او ورسره محمد اکرم ولیدل او اوس په کپتان نجیب زدران او محمد اکرم غواړي چې یو ښه پارتنرشپ، ښه ملګرتیا، شور، جذبه او یوه ښه میله د شپږیزې لسم پړاو. همداسې ده دلته بغیر له کومې منډې بال لوبیږي. وروستی توپ به ترسره کوي او په دفاعي انداز او په احتیاط سره له دې سره 12 اورونه پای ته ورسېدل او اتیا منډې لري. بوست 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي. کمیټري باکس کې هم تغییر راځي. زموږ میلمه تبصره کوونکی ودام او احمد فرهاد فدایي به له دې وروسته تاسو سره وي. You can get prizes, you can get a car, you can get so many of the bikes. Drink XBull energy drink here and see what you win. With the help of generous sponsors, you can enjoy the match and you can also win prizes. Welcome Suhas, it's so good to have you here in Afghanistan. Yeah, absolute pleasure being here. Mr. Faridi, you've seen what cricket brings to the table in this part of the world. You've seen the frenzy, you've seen the madness, and it continues to be the case as we enter the 10th edition. And every year it's promised us new superstars in the making, and that's how you keep the factory going of creating superstars. You play the Shpageeza Cricket League, and the fans, they're the heart and soul of this tournament, aren't they? So true, absolutely.
He's spinning a web around the batters at the moment, Malik. He's watched very closely what the other spinners have done so far. Ashraf. He's trying to pitch around the same length. Malik, you always borrow a leaf out of your friend's book, don't you? Well, Abdul Malik is one that the Afghanistan national team is also investing in his bowling abilities. He's an opening batter. He's a good batsman. And he scored a lot of runs in the domestic circuit. But one area that they want for him to improve more in is his off spins. And he's bowling well. Just as you say that, he strays down the leg side. Malik, he's got to recalibrate his line here. He's getting a little bit of spin, just the kind that will trouble the batter in this format too. Akram's making the most of the life that has been given to him. Remember, he was out of a no ball. There hasn't been looking back ever since for Akram. 40 of 35. He's gelling this innings nicely together. The Bost Defenders are counting on him to provide a crescendo finish. Well, Bost Defenders certainly will be counting on him because he's a very aggressive batter. 40 runs. Oh, he's asking for a cut behind. Did he shell the chance? Excellent delivery from Malik. The question has been asked to Najib. Once again, not extravagant turn, just a hint of turn. This is the one that kisses the outside edge more often than not, but the keeper had to be doing much better than that. Acrobatic. Still the single will go unchallenged. 13 overs gone. 86 for 2. 86 for 2 in 13 overs. And the fans are loving every bit of this. Kabul giving them the cricket extravaganza. Not really well played. But this is good cricket all around. Baba starting the over well. But he's got to be very careful of the amount of room he's giving. Anything more and the batter will pounce on it. Well, these are the margins. You got to be very careful with. You make a mistake in your line, and then you can go punished. And again, we were earlier talking about the kind of batters out in the middle they are. Najibul Azadran for so long has been the explosive finisher the Afghanistan national side has had. And Wasim Akram is one who's just making his mark as a strong, aggressive batter. This is a brilliant platform. I really will want for him to play all the 20 overs. The fact that he already had a chance, was out of a no ball. And if he scores, they can certainly get close to that 170, 160 that we were talking about. Nicely played. And the outfield is a good friend of Akram. Well, that was in the gap. I really would like to see this again. If he had a full command off that shot, it was not to his liking as fast as he wanted for the ball to come, but it was good enough to run down to the boundary, a much needed boundary. Once again, what we were mentioning earlier in the over, the room that he's giving to the batter. This time he gave so much room that the batter wasn't interested at all. He's happy to collect a wide delivery. And he's happy to collect the run. See, we talk about the margins. Now you have to bowl an extra delivery. And how many you will concede of that extra one ball can sometimes be decisive, looking at how things work out at the end of the 2 innings that are played, who win. Absolutely.
Mr. Faridi. I'll tell you what, Babar is also making a case for himself. Bowling in a particular channel, which is slightly wide, yes, but it's not too wide either. He's making the batter reach out for it. Najib is quite content tucking it away for a single. Barring that boundary, it's been a very quiet over. Remember, that's the plan here for the Bost Defenders. They're getting themselves back into the game with a partnership that's flourishing. And they're setting themselves up nicely for that 170 mark. Does well, Babar finishes with a dot delivery. The extra delivery doesn't cost much. 94 for 2. Attack right away. What a way to invite the bowler. Najib has realized he's had enough, one in his zone, and he will go for it. This is the kind of batting you want to see as well when you're entertaining thoughts of 170 plus. Yeah, remember, he's a stand-in skipper, and when we talked to him, he wanted 170. So you kind of read his mind, attacking straight away the first ball, and he smashes it for a boundary. A bit of a sloppy work, but still good enough to keep the same batter on the strike. A much needed comeback here. Any spinner, if he's been hit away for 4 first ball, he wants to come back with a dot delivery. In the air. He has only himself to blame. Malik creating the opportunity, and it pops out. Oh, that was a tough one, wasn't it? It came like a rocket into his hands, and he was like, all right, I was not expecting it to be that fast. Najib has got quick hands. Excellent. He's giving the loop as well, but he's keeping the batter enticed with the slowerness. No 2 balls at the same pace here. This is good cricket all around. That single was also challenged. Well, for me personally, I really am enjoying seeing Abdul Malik bowl. Because when you talk to him, he tells you how hard he's working on his off-spin bowling. And I can already see the variations he's producing and not getting carried away. Was hit for a boundary the very first ball, had a very good comeback, created an opportunity. That's good bowling. Now both batters have got a life. This will fly away and in some style bring up the century for the Bost Defenders. Even if it's marginally short, Akram will pounce on it and he reaches a half century as well. Well compiled after a point of time, not giving another opportunity to the opposition. We see the first half century of this 10th edition of the Etisalat Shpageeza Cricket League. What a shot that is. Shot of confidence, shot of dominance. He was quick onto his feet. The little room that he got on offer from Abdul Malik was good enough to bring up his half century. You were talking about the margin of error. I think it also tells you the quality of cricket that is on offer here. You can't afford to make a mistake. Malik started the over with a boundary. He thought he pulled it back nicely with 2 dot deliveries, one of them being half an opportunity. One poor delivery disappears for 6, and that means 11 of the over with a ball to go. And the momentum does shift towards the Bost Defenders. The partnership starts to propel forward. 15 overs later, 106 for 2.
Bost Defenders, I think they're on a mission of 170 at least on the surface. Oh, was in the air for a jiffy. Well, that tells you Sharafuddin Ashraf has got some measure of that wicket, isn't it? Only having given 16 runs, got the very important wicket of Karim Jannat. I tell you, Karim Jannat is very, very dangerous on this Kabul wicket. And he is sending him back into the pavilion. And straight away brings himself back. Yes, remember, last over conceded 12 runs. So a momentum shift. And then this is smart thinking. You're a stand-in skipper in the absence of Azmatullah Omarzai, making sure that you bring yourself in and say, okay, I'll take the bullet for my team. You want to take up that responsibility of making sure that in crunch moments you deliver. And it's expected of Karim Jannat also because he's tasted success at the highest level. So he brings that to a side with youngsters also looking up to him. It augurs well for any side when their superstars are performing. And this was the kind of innings that he needed to set the tone nicely, perhaps for the entire tournament. This is a marvelous league, the Etisalat Shpageeza Cricket League 2025, powered by XBull. Every year, it promises to get bigger and better, and that's what it's delivered in the gap. But there is a sweeper in place. Good luck taking a second run there. That was a good throw. I love the way you put it. Good luck taking this second run. Oh, you don't want to be run out. As a batter, it always feels bad when you get run out. You get out, you don't mind. Get caught, bowled, I mean, you may mind, but you don't. Run out is always like, no, I shouldn't have done that. Wanted to be cheeky, but Ashraf is cheekier. Good change in pace. It's turned out to be a binary over so far. Can he close it out well? They needed that. They needed that momentum shift back. 12 runs from the previous. Only 2 runs coming off this over. It's a really good comeback from Sharafuddin Ashraf. Excellent. Preempted that the batter is going to sweep a dot ball to finish. 108 for 2. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغللی. 1400 وروسته 108 منډې دي 2 لوبغاړو په زیان باندې. 9 ایکسټرا راغلي. وسیم اکرم 53 منډو پاڼې کړي. نوید عبید 3 منډو میلمه و. کریم جنت 13 منډې وکړې. نجیب الله زادران په 15 سټرایک ریټ لږ سلو دی خو لا په کریس موجود دی. صدر اور نشته دی. نور احمد مراد مرادي طارق ستانکزی ون اف د بیسټ آل راونډر په دغه لوبډله کې. اشرفي صاحب په خیر راغلی. ستړی مشي. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر ویژه جناب رحیمی صاحب. همچنان جا داره که سلام خاص خدمت علاقمندان کرکت و بینندگان تلویزیون المرد تقدیم نمایم. پیس کې کمه چینج اپ پیس غوښتل چې په اون سایډ باندې پول کې دغه بالا ملک سه هغه رقم چې نجیب غوښتل خو خدای دې کو چې ستونزه نه د نجیب الله زدران فیزیو راغی لوبغالي ته. اتصالات شپږیزه کرکټ لیگ لسم پړاو 15 لوبډلې هر لوبډله اته سیالي کوي اشرفي صاحب او د ملي ستورو ترڅنګ موږ نړیوال ستوري به هم دلته لرو. راشد خان، رحمان الله، محمد نبی، مجیب، نور احمد، فضل حق فاروقی، دغسې نور ډیر نمونه. بله قسمی که یادآوری کردین یقینا یکی از بهترین تورنمنت های عرصه کرکت را انشالله می داشته باشیم و این هم تکرار صحنه. فضل حق فاروقی بال را انجام می دهد اما انتخاب خوب نبوده از طرف نجیب الله زدران و در پایان کار لیلا الهام کدام صدمه جدی ندیده با این بال نجیب الله زدران. اما دو بازیکن مجرب عرصه کرکت، یک طرف کار فضل حق فاروقی و طرف دیگر بازیکن حمله آور نجیب الله زدران در کریس یا در پیچ موجود است با خاطر انجام نمیدن بازی حمله آور. منډې ډیری ندی تر دې دماغه رقم چې تمه کېږي خو نجیب الله زدران او اکرم په کریز باندې دي. شاټ فیلډر شته او دې سره نجیب الله زدران هم خپل وکټ د لاسه ورکوي. فضل حق فاروقي توانېږي چې دغه یو بهترینه ملګرتیا دلته د نجیب او اکرم ترمنځ ماته کړي.
فضل حق فاروقی است که در جریان اوور دوم البته توانست که یکی از بازیکن‌های حمله‌آور تیم باست دفندر را پس به پاولین برگرداند. بازیکنی که در این مقطع زمانی حساس خصوصا در اوورهای پایانی کار می‌تواند که خیلی خطرناک ثابت شود، اما فضل حق فاروقی دارای تجربه خاص، بازیکن مجرب، توانست که در مقابل نجیب رازدران بال زیبا مقبول و عمده را انجام دهد. یقینا یکی از بازیکن‌های مجرب که عبارت از نجیب الله زدران است در این مقطع زمانی به دست آوردن از طرف فضل حق فاروقی کارنامه بزرگ است که تکرار صحنه را مشاهده می‌نماید. ډیر ښه بال چیرته چې ډګر ساتونکي اغستی و هماغسې کې ډیر ښه ډګر ساتنه عمران میرو چې ډیر ښه کیچ یې واخیسته. نجیب الله زدران 14 منډو میلمه و په 15 توپونو باندې نوی بیټر کریز ته راغی. ډومestic کرکټ کې ډیر ښه نوم لري د ځان سره. پتیر واخان جام سیالیو کې هم ولوبېدلو. شوکت زمان ایکسپیرینس لوبغاړی په لیګ سټمپ باندې ګوډ غواړي د لوبسار نه. فضل حق فاروقي اکانومي هم که وګورو اشرفي صاحب ډیر زیاته ښه ده. 11 منډو مقابل کې وکټ هم ترلاسه کړه. 4.7 اکانومي T20 کرکټ کې دا یو له ډیر بهترینو توپ اچونکو څخه دی چې همیشه ډیر ښه توپ اچونه ترسره کوي. تغییرات په ډګر ساتنه کې راځي د رایټ هینډر بیټر لپاره، ځکه وړاندې لیفټ او رایټ کمبینیشن په لوبغالي کې، نو دلته که فیلډینګ ته وګورو ډیپ سکویر لیګ بهر دی، میډ وکټ هم بهر و، دا ځل لږ څه مخکې راغی. لانګان بهر دی، لانګ آف دننه دی، همداراز په ډیپ ایکسترا کور کې بل ډګر ساتونکی بهر ساتل شوی دی. یگانه بازیکنی که به خاطر باست دفندر تا به حال بازی خوب و مثبت را انجام داده عبارت از وسیم اکرم است، هم آغاز خوب از طرف شوکت زمان، بازیکنی که همکارم قبلا درباره مواصفات است، درباره بازی‌های مسابقات داخلی این بازیکن یادآوری کرد. شوکت زمان در مقابل این بالر مجرب، بالری که در این اوور کامیابی ویژه به دست آورد که عبارت از فضل حق فاروقی. اوور پیچ بال، فوتورک خیلی زیبا، میدل آف د بیت، چیزی که مهم است و با پلیسمنت عمده توانست که در این بال خود 4 دوش عمده را به طرف اکسترا کور به دست بیاورد. پلیسمنت په زړه پورې قسم ډګر ساتونکي هڅه وکړله. پیل په زړه پورې د شوکت زمان لیګ سټمپ باندې توپ اچونه، وایډ بال راځي، اضافي منډه دلته راغله. په لومړي بال باندې منډه نه وه، دوم بال باندې وکټ راغله، دریم باندې باونډري وه، ورپسې په بل بال باندې وایډ وشو. وسیم اکرم نن د چانس نه پوره ګټه اخیستې ده. شاته بالو په لیګ سټمپ باندې که وګورو په سر کې یمین احمدي چې کله نو بال ترسره کړ او له هغې ډېر ښه ګټه واخیسته. هغه وخت کې دی یوازې په 9 منډو باندې و، اما دمګړی په 350 باندې ولاړ دی. ریسکی منډه ده او په ډېرې تیزه یې ترسره کړه. شوکت زمان کارنامه بزرگ را بعد از انجام نمودن 4 دوش انجام میدهد. استرایک را با بازیکن حمله‌آور تقدیم می‌نماید، چیزی که توقع مقطع زمانی حساس است. بازیکنی که از ابتدا تا به حال قسمی که همکارم فرمود از چانسی که امروز در عرصه بیتینگ به دستش آمده استفاده از زمین و بزرگ کرده. یقینا موجودیت ایشان امید بزرگ به خاطر تیم باست دفندر است. در این اوورها فضل رحیمی بازی حمله‌آور خود وسیم اکرم خیلی مهم و ارزنده است تا بتواند در پایان کار تقریبا هدف داشته باشند که از اون در دفاعش البته کارنامه خوب انجام بدهد. پیس کې کمه وسیم اکرم له لوري بیا هم نه دی بریالی چې بال ولوبوي. که چېرته وسیم او شوکت په کریس باندې پاتې کېږي نو زما په اند باندې 140-45 پورې تللی شي دوی دواړه. سیټ دی وسیم، قسم سټرایک ریټ ډېر غټ نه دی، 45 توپونو باندې 53 منډې کړي، خو د وکټ هغه مزاج داسې معلومیږي چې په اسانۍ سره بال په بیټ باندې نه راځي. نو دا چون نوې وکټې دي لږ څه ناسو څو سیالۍ به پې کېږي، له هغې وروسته به دغه وکټې بیا خامخا بیټینګ یا ته توپونې ته به ښه سازګاره کېږي، ځکه نوې دي. فیصله هم د امو لوبډلې په همدې خاطر وکړه چې کله یې ټاس وګټه خپله یې توپ اچونه غوره کړه او تر دې دمه بریالي هم دي. شاته بال دی، بیا هم پیس کې کمی دی او په اسانۍ سره دلته په میډ آف باندې منډه ترسره کېږي. سټرایک روټیشن ساتل کېږي، خو 18 اوور هم پای ته ورسېدو. 115 منډې دي 3 لوبغاړو په زیان.
ایکس بول انرژي اوس خو یو جایزې وګټئ. اشرتي صاحب په لوبغالي کې موټر هم شته، پلیر آف د ټورنمنټ ته ورکول کېږي. موټرسایکل هم شته، په تیر سیزن کې موږ ولیدل. اتصالات شپږیزه کرکټ لیگ لسم پړاو. یامین احمدزی ټول کولو کوشش صحیح نه دی میډل شوی. په ډیپ کې ډګر ساتونکی شته، یوازې یوه منډه بهترینه توپچونه. یقینا فوق‌العاده درخشش عالی و درخشش خوب، خصوصا از طرف بازیکنان تیم آمو در عرصه بالینگ که عبارت است از یمین و فضل فاروقی. با آسانی هیچ نوع فرصت را مساعد نمی‌سازد به خاطر بازیکنان تیم بوست دفندرز و این هم قسم کمکارم اشاره نمود. در پالوی خواند و رنگ که میشه فضل رحیمی میگه، در پالوی خواند و رنگ اشپگیزه جایزه ها جوایز بیشتری از طرف XBull. شپږیزې کرکټ لیګ خوند او رنګ. سلو دی دا ځل بیک اپ د لین سره بیټر بریالی نه دی چې دغه بال په بیټ باندې راوړي. په ډېر اورونو کې همدغسې بولینګ پکار دی. که چېرته څه بیټر ته نږدې ورځي نو خامخا به هغه تا باندې ټرای کوي، خو که چېرته ته ښه یارکر کولی شي، پیس کې کمی راوستی شي، بریالی کېږي. همدا هم هیوادوال XBull انرژي فکر کوم سایکل دی که موټرسایکل دی؟ سایکل دی، بایسکل راوتی دی. هر چیزی که هست البته خوش قسمت بوده، انرژی را به دست آورده که در او جایزه خاص و ویژه بوده و همچنان البته خیلی اظهار خوشی میکنه. یارکر لین کی په زړه پورې توپ اچونه. لانګ آن ته ځي، عمران میر شته، یوازې یوه منډه. د واخه انجام سیالیو لوبډلمشر د وکټو تر شا دی محمد اسحاق رحیمي، د هندوکو سټرایکر لوبډلمشر والته. بیټنګ لاین اپ کم ګورو، اشرتي ډېر ښه سټرانګ سایډ دی. حسن عیسی خیل ورسره څنګ کې اسحاق، عمران، سمیع الله شینواري، ریاض حسن. ډېره بهترینه بیلنس لوبډله ده. که توپ اچونې په زړه پورې ده، توپ وهنې برخه یې هم ډېره زیاته ښه ده. شاټ او د اکیډمي اینډ په طرف باندې شپږیزه. اما آن طرف کار فرم بهترین خود را ادامه میدهد، بازی عملاور خود را انجام میدهد. بازیکن که تا به حال بازی فوق العاده عالی و زیبا را انجام داده که عبارت است از وسیم اکرم در مقابل بالر مجرب پرتجربه، در مقابل یمین احمدزی. البته درک خوبی می داشته باشد، انتخاب شارت بهترین به خاطر شش بزرگ. لیگ کټر یې ورته وکړ او ډېر ښه مطالعه کړ وسیم اکرم. مډ وکټ د پاسه او بهترین لاین، بهترین کم بیک د یامین احمدزي له لورې. ډېره ښه توپ اچونه، ډېره ښه واپسي، خو په نتیجه کې منډه ترسره شوه. واید یارکر لیند کې بازیکن مجرب توانمندی خوبی دارد در برگشت، البته بعد از انجام نمودن 6 دوش در مقابل یمین باز هم از تجربه خود استفاده اعظمی و بزرگ می نماید. در لاین و لنت بهترین بال را انجام می دهد که به خاطر انجام نمودن چنین بال مهارت خاص و ویژه در وجود یمین احمدزی همیشه دیده شده. دا ځل بیا هم په یارکر لین کې لانګ آن کې ډګر ساتونکی شته عمران میر. ښه راتګ د یامین له لورې د شپږیزې وروسته 18 اوره پای ته رسېږي. 125 لوبغاړو په زیان. بولینګ کارت فضلک فاروقي 3 یو وکټ ده. بهترین اکانومي شپږ، اوه اکانومي د آفتاب هغه هم بریالی شوی په وکټ باندې. وروستۍ اورونو ته که وګورو، وروستۍ یامین په 100 کې 28 ورکړي دي، په 13 اوور کې 10 منډې راغللې. 6.94 دمګړی رن ریټ دی د بوست لوبډلې. بوست یوازینۍ لوبډله د اشرتي صاحب چې تر دې دمه د شپږیزې اتلولي نه ده ګټلې. نور دغه باقي 4 کومې لوبډلې چې دي دوی اتلولي ګټلې ده. بیا هم په پیس کې کمی او د فضل حق فاروقي په T20 کې چې مشهور دی هغه دغه شی ده چې دمګړی لګیا دی دی ترسره کوي. یقینا مهارت‌های خاص و ویژه‌ای دارد فضل حق فاروقی در عرصه بولینگ. البته از تمام مهارت‌ها و از تجارب خود
در این مقطع زمانی حساس در مقابل بیتسمن‌های باست دفندر خیلی استفاده از زمین نموده، خصوصا در این بال سرعت بال را به شکل درستش کم کرد و البته شوکت زمان توقع خوب نداشت در مقابل این بال، چون این توقع نداشت و این هم شاز سمیولا شینواره در سرکل موجود بود. وسیم اکرم در مقابل فضل فاروقی شارت بلند انجام داد. گرفتن چانس کیچ البته موجود بود. سمیولا هم تماما کوشش خود کرد، اما رحیمی صاحب میبینیم که باز هم استعمال مهارت ویژه از طرف فضل فاروقی. ویریشن سره تاسو وګورئ مخکې دا د ګوتو کمال سره ډېر ښه توپ اچونه کوي. مخکې دا کوم د شهادت او غټه ګوته چې د په دې یو کو په آفسټم باندې دا ځل منځنۍ او په دغه بله ګوته باندې په چینل کې ډېر هوښیاره دی فضل فاروقي. پیس کې کیمرا ولي بیټر نه بریالی کېږي یا بیټر په دې اساس نشي مطالعه کولی چې دی وتوانېږي، خو دلته د شوکت زمان د اننګز یا د پاڼۍ پای فضل فاروقي توانېږي چې دوهمه وکټ هم ترلاسه کړي. بالاخره با مهارت‌های ویژه خود فضل فاروقی کامیابی دیگره، دو کامیابی در دو اوور پای در پای. این بار قسمه که در بال ابتدایی شوکت زمان نتوانست که انتخاب شارت کامیابی داشته باشد. این بال فضل فاروقی در تجارب روشنایی تجارب خود البته بالنگ زیبایی را در مقابل این بازیکن جدید انجام میدهد که در مقابل 17 و شوکت زمان ویکت خود را از دست میدهد. دیگه شک نشته چې شوکت ډېر غټ کرکټر دی. باران راغی لکس بولډ آوټ شو شوکت زمان. دا ځل هم په پیس کې کمی، خو فکر کوم شوکت نه وړاندې که چې د طارق ستانکزی راغلی وی، ځکه د شوکت په نسبت د طارق هیډ چې دی مضبوطه دی، نو که چېرته طارق ستانکزی راغلی زما پان باندې ښه فیصله، خو بیا هم اوس دم ګړی طارق ستانکزی راغی دی که شک نشته چې شوکت د میډل یو ډېر بهترینه کرکټ دی، خو وروستۍ 300 اورونه نو زما پان باندې، خو لا هم طارق ستانکزی راغی او شاید د په تیره کشتي په نیشنل ټي 20 کپ کې کم موږ وګورو، د تر څنګ تیر شپږیزې د پاڼۍ موږ وګورو، ډېر آوټسټنډینګ کرکټ یې کوو، ګریډ 1 یې ټاپ کو، سږکال یې ګریډ 2 یې ټاپ کړه، 3 ډې یې ټاپ کړه، نو ښه فارم کې دی، ښه ورځ دی طارق ستانکزي، او زما هیله همدا ده چې دی خپل کرکټ همدغسې جاري وساتي د آل راونډر په حیث باندې. او بهترینه توپ اچونه فضل فاروقي دا ځل بیک اف د لین سره، خو په چینل کې چانس هم ورکول کېږي، لږ څه بونس موجود په توپ کې. آغاز فوق‌العاده بزرگ و با سرعت از طرف فضل فاروقی با بازیکن جدید بال بلند و پرسرعت را انجام میدهد. به این شیوه البته خوش آمدید میگه طارق ستانکزی را، بازیکنی که قبلا درباره مواصفات و تجاربش همکار عزیزم فضل رحیمی البته یادآوری کرد. بازیکنی که در عرصه بازی داخلی کشور یا دومستیک یکی از نام‌های معروف و مشهور است و این هم تماشاچیان عزیز و خصوصا علاقمندان بازیکن فاروقی که در سراسر کشور علاقمندان بیشتر و زیاده دارن و این هم شارت بلند از طرف بازیکن جدید که عبارت از طارق ستانکزی، شارت کامیاب. تکرار د ثانیې ګورو په آفسټم باندې ډېر ښه منیج کو طارق ستانکزي د په میډ آف باندې ډګر ساتونکي دننه په سرکل کې او په لانګ آف کې هیڅ څوک نه و، هماغه و چې څلور منډې راغللې د طارق ستانکزي له بیټ څخه. وسیم اکرم او طارق دواړه په کریز باندې دي، دا دواړه په کریز وي 150 هم کېدلی شي، امکان لري، او بیا هم مخامخ لوبونه ده، دوه فیلډران شرف الدین شته او دلته ډېر په زړه پورې ځغاسته یې وکړه، ډېرې ښې منډې دوه ترسره کېږي د دواړو بیټرانو ترمنځ. دې سره اور هم پای ته رسېږي 133 څلورو لوبغاړو په زیان سره د 19 اورونو وروسته. چیزی که قبلا همکارم یادآوری کرد، طارق ستانکزی در مسابقات 20 دوره واخوان یقینا درخشش خوبی داشت و قسمه که امید داشتیم به جای شوکت زمان اگر این بازیکن قبلا می آمد یقینا انتخاب خوبی بود. خب به هر حال و به هر صورت البته منیجمنت تیم فیصله های خود را با خود می داشته باشد، اما با آمدن این بازیکن دیده شد که بازی حمله آور خوب و مثبت را انجام داد.
یگانه اوور رحیمی صاحب باقی مانده به خاطر تیم بوست دفندر. آفتاب عالم اکانومي پس د پوری د و درې اورونو کې 21 منډې ورکړي، وکټ هم ترلاسه کړې ده، 500 باندې درش پته کړي، وسیم سیټ ته او ډیپ مډ وکټ بهر دی، لانګ آن بهر دی، لانګ اف بهر دی، سکوير لیگ دننه راغی سرکل ته خوال ته په ډیپ پوینټ کې بل ډګر ساتون کې بهر شو. آفتاب هم یو هغه توپ اچون کې دی چې سلو اورونه کار اخلي، ویریشن سره توپ اچونه کوي او همدغسې یادونه هم کوله په آفسټم باندې یو وړوکی غوندې اپیل هم وشو، خو فاروق احمد سے هیڅ دلچسپي نه ښایي. او ګلبدین نایب سټایل خامخا به راځي راتلونکو سیالیو ته صدیق الله تعالی ګلبدین نایب. شپږیزې کرکټ لیګ خوند او رنګ، دا جادو ده د شپږیزې کرکټ لیګ، دا هغه مسکا ده چې ټول هیوادوال ورته په تمه وي چې دغلته شپږیزه کرکټ لیګ کې راشي، خپل ارتلا نه نږدې وګوري، د لوبو خوند واخلي، یو سالمه تفریح دلته ځان لپاره برابر کړي. یارکر لین کې بیا هم توپ اچونه ده، فیلډر شته، ښه ډګر ساتنه، یوازې یوه منډه. آغاز فوق‌العاده خوب در عرصه بالینگ از طرف آفتاب عالم، بازیکنی که البته اعتماد خاص شده از طرف تیمش و توانسته تا به حالا طبق توقع سر تیم یعنی کپتان تیم البته آغاز خوبی به خاطر اوور 20 داشته باشد. دو بال کامیاب، در دو بال تنها یک دوش، اما آن طرف کار طارق ستانکزی بازیکنی که آغاز خوبی دارد در عرصه بیتینگ و این هم شارت غیر مترقبه، هیچ توقع نمیرفت انجام دادن چنین شارت، اما با مهارت ویژه و خاص انجام میشه از طرف طارق ستانکزی به خاطر به دست آوردن 4 دوش. واو، څه په زړه پورې فکر د طارق ستانکزي په دغه وخت کې چکې ته لاړو، بریالی هم شو، پیس کې دا ځل هم کمی و په باډي باندې و، خو نظر لاندې ډېر ښه وساته او په دغه وخت کې پوهېږه چې توپ اچوونکی تا ته هغه ځای کې توپ اچونه کوي چېرته چې فیلډینګ اخیستی دی، نو ډېر نږدې نه کوي. طارق هم پوه شو چې فاین لیګ او تړمین دواړه په سرکل کې دي، که ایج هم لګېږي نو زه به محفوظ یم، او هماغه و چې څلور یې ترلاسه کړ. دا ځل بیا هم سکوپ ته ځي او شپږیزه، واو، طارق ستانکزی دلته چارج دی د بیټ. بهترین آغاز از طرف طارق ستانکزی در اوور قبلی بازی حملاور را انجام داد، اما در این اوور در مقابل این بالر که بالر مجرب است که عبارت است از آفتاب عالم، از سرعت این بال و شیوه درستش البته استفاده میکنه. میدل آف د بد، چیزی که خیلی مهم است به خاطر انجام دادن شارت بزرگ. طارق ستانکزی این کارنامه را انجام میدهد و 6 دوش زیبا و بزرگ و بلند. 150 می ټوټل ویلیو، یوازې دوه توپونه دي، یو سل څلور څلوېښت په سکور بورډ باندې دي، او د طارق ستانکزي ما یادونه چې کوله هغه دغه خبره وه، ځکه هغه غټ سټرایک ریټ سره توپ وهنه کوي او دلته یې په 5 توپونو 14 کړي دي. که چېرته د شوکت نه وړاندې راغلی وی 160 پورې هم امکان و چې دوی ټوټل ورکړی، او دلته بیا هم څلور منډې، هېڅ چا ته جواب نشته. طارق ستانکزی دلته خاموشه نه دی. البته آن طرف کار آفتاب عالم باز هم میخواست که بال پر سرعت را انجام بدهد و یقینا میخواست که یارکر لین بال را انجام بدهد. البته در پایان کار بال فول تاس میشه و شارت انتخاب شارت خوب مثبت و کامیاب از طرف طارق ستانکزی، بازیکنی که به خاطر چون انجام نمودن چون این شارت ها در کریس موجود است و وظیفه خود را به شکل درست و عمده‌اش انجام میدهد، خصوصا در اوور 20 در مقابل آفتاب عالم. توانمندی خوبی در عرصه بیتینگ از طرف طارق ستانکزی انجام شده. 15 منډې راغلي، روم یې جوړ کړه ځان ته طارق وړاندې، پلیسمنټ نه ګټه واخیستله، هوښیاره توپ اچونه، په شپږو 20 منډې کړي دي. بولډ هینډ آف طارق ستانکزی او د پاڼې پای هم آفتاب عالم وروستي بال وکټ ترلاسه کړه، 9.39 اکانومي، سو 109 ټوټل شو د ټیم آمو لپاره. درخشش طارق ستانکزی نه تنها لطف‌اندوز بود به خاطر تیمش، هم همکار عزیز مفضل رحیم اینجا هم خیلی با ما همچنان لطف اندوز شده. خودت را به این خاطر یادآوری میکنم رحیمی صاحب که خودت همی پیش بینی را کرده بود. بالکل همداسې ده، 150 وړاندوینه وه، 109 شوې، ستونزه نشته د آفتاب لپاره. دا ځل ډېر بله نه راغی، کله چې هم یارکر کې نو خامخا ښه ټوټل دی، مناسب ټوټل دی په دغه وکټ باندې. لومړی سیالۍ ده او دلته د وکټو ډېر
معلومات نه کیږي ځکه هم امو ټاس ګټل وروسته توپ اچونه غوره کړې وه. دا هم وسیم اکرم 4 منډو بهترینه پاڼې ناسوځېدلې پاتې شو. نوید عبید 3 منډې 14 توپونه، کریم جنت آوټسټینډینګ 25 توپونه 13 منډې، شرف له لورې آوټ شو. نجیب الله زادران عمران میر کیچ کو، فضل حق فاروقي په بال باندې 14 منډې وکړې په شوکت زمان. طارق ستانکزي ډېر زبردسته بیټینګ وکړو، 200 سټرایک ریټ نه پورته تقریبا 7 توپونو باندې 20 منډې، 11 ایکسټرا راغلی وي په 20 اورونو کې. 149 منډو هدف ورکړل شو د امو لپاره په ټاکلي 20 اورونو کې. دا هایلایټ فضل حق فاروقي پیل د وسیم اکرم په لومړۍ سلوریزي سره، دویمه سلوریزه په دغه اوور کې وه. وسیم اکرم په سل کې ډېر په زړه پورې پیل ورکړه. دا هم آوټ سایډ ایچ وکټ وه، خو نو بال و چې یامین احمدزي ترسره کړی و. آفتاب پر راتګ سره وکټ ترلاسه کړې وه. ټایمینګ سره دلته د کریم جنت له لورې ډېر ښکلی شاټ سلیکشن په آن سایډ باندې، دا هم د وسیم اکرم له بیټ څخه په لانګ آن باندې سویپ ته دلته بریالی او سلاټ په نتیجه کې بیټر وسیم اکرم مخامخ لوبونه وه. سویپ ته بیا هم شرف پر وړاندې وسیم او دلته عبدالمالک بابر راتګ سره سلوریزه وه. عبدالمالک هم توپ اچونه کړه چون پاور ټایم بالر دی او 50 د وسیم اکرم په نوم باندې. فضل حق فاروقي راتګ بې څه نه و. نجیب الله زدران ته یې د ډریسنګ روم لار دلته وښوده. عمران میر کچ ترلاسه کړی و. دلته د لانګ آن په طرف باندې او دا هم د شوکت زمان وکټ وه. طارق ستانکزي په راتګ باندې غټ شاټونو مخه کړه او دلته چټي شاټ په نتیجه کې سلوریزه د آفتاب پر وړاندې سکوپ ته ځي او بریالی amo شپږیزه وه. دا هم بیک فوټ باندې روم جوړوي سلوریزه وه او دا هم وروستی وکټ چې د آف سټم وکټ کلیک کیږي او دې سره پاڼه یې پای ته رسیږي. 149 منډو هدف ورکړ شو ټیم امو ته په لنډو شیبو کې چې سیالۍ بېرته پیلېږي. ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو.
ماوټ شول تاسو ګټه لګوي دا اوس چیک شو کټ ما عمل ته درته ټول ستړي وشئ لومړۍ پاړۍ پای ته ورسېدله 109 په سیالۍ کې هدف دی تاسو کیمرامان تلای و اول Welcome back to the Kabul Cricket Stadium for the inaugural match of the Shpageeza Cricket League 2025. Where Amo winning the toss and deciding to bowl first. They've been able to restrict the opposition to 159. Umpire is there. They make a change at the top, impact sub, to provide further impetus to the innings. Abdul Malik has got a lot of experience of playing for Afghanistan as well. Has been playing superbly well in domestic cricket. He's brilliant with the ball as well, with his off-spinning deliveries. He's a technician and likes to occupy the crease, and that should be his role, given his credentials as a batter. Explosive bat, Hassan Shakil, son of Mohammad Nabi, legendary Nabi. Likes to play shots early on, and his role is going to be crucial in the first 6 overs. But there will be challenge. Bashir Ahmed has been bowling well and will enjoy these conditions. And there is some sea movement available. In the commentary box, I'm Devinder. With me, legendary Sri Lankan all-rounder, Parvez Maroof. Good afternoon. Bashir Ahmed, it's a lanky fast bowler. He's improved himself drastically in the last couple of years. No slip in position at the moment. Finally up in the circle. The mid-wicket in on the onside, traditional field. In the first 6 overs, where the focus would be on finding the right areas and get something of the surface. It's new hard ball. There will be some sea movement. Excellent delivery, shaping back into the right-hander. Parvez Maroof. Hello Devinder, hello everyone. It's good to be back in Kabul. Good start for the Shpageeza. Sharks taking the Bost Defenders and good start. Bashir Ahmed taking it short. Straight away knocking it in gloves. Pulled it behind square, rather in front of square on the onside. That's a lovely tumbling stop from the fielder on the boundary. So he's off the mark, Abdul Malik. Beaten with a delivery that kept low as well, just taking the pace of the ball. Smack down the ground. A powerful stroke from Abdul Malik. An amazing stroke for 6. Abdul Malik lebed saha. Deer khushikil sare daga ball ko langar bande de shuru mandu da para walo bega.
better length this time around, just trying to pull the length back. Bit of hesitation between two batters, eventually settling for a single. Hassan Isahil strike Dowdy. A stepping stone to make the game better. He's found the gap. He's found the gap for 4. Lovely stroke from Hassan Isahil. Punching through the offside. And of an expensive over from Bashir Ahmed. Amo Sharks लुटेले पहली जो तो कोहन को नहमंडे अब्दुल मालिक सलूर हसन इसाखिल द्वाड़ चटक लुटी गिरीर को लुटी दिली दी इंजो तो कुनो बांधे नहमंडे अब्दुल मालिक से युवश पकीज़ा पके शामिल था और यो बाल बांधे गया सलूर मंडे हसन कर ला सकले गहुम वाला पारा बल चटक तो पचवन के Amo Sharks, the defending champions, up to a very good start, 13 without loss. Abdul Malik 9 with the help of a 6. Brilliant stroke from the blade of Hassan Isahil to get up the mark. Yama Arab has been bowling well. Bowled well in the T20 League. The National T20 Cup in Kunduz province has been bowling well throughout the year. Leading wicket taker of the tournament, National T20. Busy action. Bringing hard, hitting the good length. Easy touches are quite clear. Change the field after the attempt of the slog going down. Man comes with the circle and without drops it out. This is sensible. Looking at Abdul Malik, he's setting it up. He's trying to go downtown. Got it fine. Got it fine for 4. Leg by signal. Welcome runs for Amo Sharks. Behind the wicket keeper. So Luri Mandi is up the Amo Sharks loaded la para. Risky flick from Abdul Malik. A stylish stroke gets another boundary. Leaking runs the team Bost Defenders. Abdul Malik Labir Sakha. Chak pail jada dhotu puhun ko Hassan Isahil aur Abdul Malik Luri. Mandium Shuno Nazyati. Knocks him over, trying to play an innovative stroke. The stumps, rattled middle stump is lying flat on the ground, and Yama Arab has struck. Abdul Malik से कोशिश के कर सो कोरे स्कूप deep fine लेके सलूरी जो यहाँ शपगीज़ा कर ला सके आता गया Yama Arab चित्तक तो बजाने के वक्त वर्गी मालिक का बड़ा खेरा ड्रेसिंग रूम का बसने की अब्दुल मालिक अफगानिस्तान मिनी रूम ने लगाने Biarlas mandurus deh pada wicket lelah seorang kena khapai le order daru dali le para nawai to pohon ke tasu na pukhta mein kaun jawab bana gawi sokne nawai to pohon ke zida tawam ko tashwi ki tasike Imran Mir class Imran Mir Razi Hassan Isahil sareba malgartia jari sati ये विश्व मंडू के
Lumri wicket one with the Amo Sharks Lodale. Imran walks to the crease. Not a great stroke from Abdul Malik, season campaigner. The leading wicket taker in Wahan T20 striking in his first over. Gets it over the top of mid-wicket. A lovely stroke. It's bouncing away to the fence for 4. Good shot to get off the mark. Back of the lane to Dir Khushkan Sarakul ka deep mid wicket bande Saluri se tarla sakra Imran Mir. Down the track and slices over, point for 6. It's a humongous stroke. Intention quite visible here from the blade of Imran. End of the over. Down the wicket. Bait for Barani हिस्सा लगेगी third man के Bost Shpageeza Imran Mir लपेट सका Dwatupunaman में लस्मन में दीर से अच्छी तक पाएगा इमरान मीर लूरी The defending champions are off to a blistering start. Experienced start, 41 for 1 in 2 overs. And now 10 of the 2 deliveries, 4 and 6. Around the leg stump. In the 2.1 overs, we've seen everything. We've seen sixes, we've seen sixes, fours, a wicket. Exactly what you need in the first game of a brand new league. Shpageeza, which is happening for the 10th time. The way the pitch has behaved as well is very, very good for batting. Clear example was the way Imran started his innings. First ball, pulled it over mid-wicket, second down the track, over cow point for a 6. And the crowd loves it. They live cricket, they breed cricket, and they have been given a good show in the middle so far. He's forcing it to the offside for a single. Direct hit. Has he made it? Direct hits always close, Devender. Will be surprised if the umpire don't go upstairs. He does. Third umpire has been called in. Driam Gopsarwa play decision pending. Dira Khatub में वाला खतरू को वक्त बांधे शौकत ज़मान ले लोरी. Green light comes on. It means that Hassan survives. Not out, बिल्कुल safe है हसनी साखिल. Good commitment in completing that single. Yeah, good cricket all round in the last delivery. Certainly the batsman trying to keep the scoreboard moving by getting the singles. The intention is quite clear, 4s and 6s in the power play to maximize only 2 fielders outside the circle. Bashir Ahmed, he'll play an important role with left armer's angle. If he can swing the ball back into the right hander, he can be very dangerous. That's good running. The clear communication between the two batters. After losing that wicket, after getting off to a flying start, they can afford to take some time here to build a partnership. If the ball is not there to be put away for a 4 and 6, best thing to do, get a single, keep the strike rotating. Two contrast different batsmen. One likes to be aggressive, the other takes a little time to get himself in. So as a fast bowler, you're probably not too sure which one to attack, which not to. Mid-on comes into the circle and the cow point drops back.
straight to the fielder on the offside, and it becomes very frustrating for a fast bowler when the rotating strikes rather than hitting boundaries at times. 4s and 6s are the name of the T20 game, Devendra Kumar, whether we like it or not. People are coming into the stadium and so many millions of people gluing to the TV to watch 4s and 6s. So as players, as batters, their job is quite simple: be entertaining as possible. And to do that, we've got a lovely pitch, short, small boundary. And it's definitely going to be a headache for the fast bowlers or the spinners. Pulled. Just a single. But there is a scope for singles and twos as well. There are phases in the game. They're trying to maximize the power play, isn't it? 34 for 1 in 2.5. Just another 115 runs needed. And I reckon this will be the tactic right throughout the tournament. The spectators are loving it. Shpageeza is back into the 10th year. Big and better. All the national players participating. The level of competition will be very high. Let's one go to a delivery which was moving away. Wide signal. I tried the slow ball bouncer, Bashir. He's trying to be not to be overawed by the situation. As a fast bowler, the best thing you could do is to mix up his pace. Not only about bowling quick, it's about bowling into the cutters as well, just to disturb the batsman's rhythm. But by so doing, and if you have a wide or two, you probably take it. Nice delivery, attacking distance. He's aiming at distance. 3 overs have been accomplished here in the chase. 35 for 1, Amo Sharks. कामयाब ओवर बशीर अहमद अफगान ललूरे पिंजो मंडूगोरो द्रे औरु नौरुस पिंजो दिर्श मंडिलेरी अमोने हेंगान यौ अकेडे रासवर केडे शपग मंडे हसन इसाखिल यऊलस मंडे इमरान मीर और दासी मालूमी से सौकतो बचौन के बैटिंग ऑलराउंडर तारिक सानेगजे left arm orthodox to bachawara baki lumde over ke zan la para au de siale saloram over de asan de program will be seen the fast bowlers going for runs. Time to introduce the spinner. Saw in the first innings as well, grip and turn for the spin bowlers. Tariq Stenxai into the attack. Short ball and trying to pull through the onside. This could be caught by the wicketkeeper. Takes his time, settles underneath and takes the catch. He completes the catch, and Tariq has provided them with the breakthrough of the very first delivery of his spell. The ball was certainly short to be put away towards mid-wicket. Completely got it wrong. And Tariq, he gives the much needed breakthrough for the defenders. Hassan gone for 6. It's 35 for 2. Asani run nathi. Shabas. XBull don't go first. Thank you. Things are changing rapidly here. Well done. Shabas. Tariq, well done. Shabas. Tariq, कैसे देखा? There's a Khafid Arab Gol Moman Lelori
Yeah, that was there to be put away. Full toss down the leg side. SCLX finally both in the circle. And Kamal had the ideal opportunity to get out the mark. Hey! Take up, hey! Hold on. On the part of Tariq, he's doing the right thing by rushing through the overs, trying to get some dot deliveries in without the batting five realizing it. That's exactly what the Bost Defenders need. Couple of wickets in the power play. They've got it. That man on screen, Noor Ahmed, will play a handy role probably after the power play to bowl those wrist spinners in this pitch. He'll be a handful. कामयाब ओवर तारिक सानिक जिलेलूरी मेडन विकेट ओवर हिस्मन ओवर नका बदली ओवर की विकेट अंदर ला सकना हड विकेट हसन इसाखिल पव्याने खचचा किक जबरदस्त ओवर तारिक सानिक जिलेलूरी जे मगसूक रेची ओसो रिकॉर्ड दुगु बनने अफगानिस्तान पर नुमाइंदगी और लश्कर ने नीली लोटे लगी यो स्याले की योनिम सलून ज्यादा मंडी कड़ी हुई तकरीबन 19 शपगीज़ों पके वाले हुई लादी पव्यानो में खचचा بیا هم قدرمنو مینوالو لیدونکو شرغلاس ترکلې دویمه پانی کې درته وایو د بوس ساتونکو امو نهنګانو ترمن په زړه پورې لوبه د عمل یمارب او د شاټ اڅا توپ د باونډري په لوري باندې ښکلې ډګر ساتنه یوازې د یوې منډې موقع ورکوي سحاق هرکلی درته وایو په لسم پړاو شپږیزه کې ډیره زیاته مننه شاکر صاحب او رښتیا هم هغه صحرا چې د واخان ملي شل ورځو سیالیو کې د هر چا په خوله باندې نوم یما عرب چې د 1100 وکټو په اخیستلو سره د توپ چونکو په ډله کې لومړی مقام درلوده او هندوکش سټرایکرز لوبډلې بریا وتلولۍ ته ورسوله جالبه دا د سحاق وګورو د لوبغالي کې نندارچان ګڼ شمېر راغلي دي که څه هم نن لومړۍ ورځ ده دا د کچې کړه او بهترین ډګر ساتنه بالکل طارق ستانکزی او چې بالې فیلډ کړ رښتیا هم شاکر صاحب مخکې به د نورو پړاوونو کې لیدل دغه ډول نندارچیان به په لومړیو لوبو کې نه وو او د افغانستان د کرکټ د مینوالو مینه دا د هېرېدلو نه ده او همدغه مینه د کرکټ اداره اړ باسي چې دغسې ښکلې سیالۍ پر لاره واچوي جوړې کړي او ملي اتلان پکې ولوبېږي او دوی له نږدې نه ننداره کړي دلته شاټ او بالکل څلور منډې بهترینه شاټ و د کمال له لوري او څلوریزه ترلاسه کړه شاهد کمال واقعا چې د کورني کرکټ کو ګورو ډېر په زړه پورې توپه هم کېده بالکل عبدالمالک خپل وکړه له لاسه ورکړل د ګر ساتونکو د ستر د پاسه ولوباو عمران میر هغه څوک چې لومړی دوه کورو سلوریزه او شپږیزه ترلاسه کړي چې ټک لوبېږي دی لاوم شته یاما عرب شاهد کمال په وړاندې دا ځل بیا هم صحیح بالینګ و صحیح پیچینګ بهترینه توپ اچونه خو دلته رننګ بټوین د وکټ په زړه پورې و ښه همغږي وه یو منډه یې ترلاسه کړله یاما عرب تاسې مخکې یادونه کوله ساعت که وګورو د افغانستان په اوسني ځوان او ینګ فاست بالرانو کې که وګورو بال څه لوړ سو ایکسترا بانس سو د امید حسن مینه باندې ماتولی سو د وخت په تېرېدو سره په دې کې تغیرات راځي د په بالینګ کې که وګورو د سپیډ وګورو د لاین او لینت وګورو د ان سوینګ آوټ سوینګ وګورو نو یاما عرب باندې د یو فاست بالر مینه ماتولی سو دغه ځوان لوبغاړی کولی سي چې په خپل هڅو او ترسره کړي تر څو د افغانستان د امید حسن ځای ونیسي په راتلونکي کې ښکلی بیرته راتګ دی له څلوریزې وروسته د یما عرب له لوري رښتیا هم شاکر صاحب دلته دوه منډې جوړیږي الله نور ناصري ښه سلایډ سره بال ونیو خو دوه منډې جوړې کړلې که د یما عرب یادونه کوو نو نور چټک توپ اچوونکي فریدون داودزی
بشیر احمد، خلیل احمد هغه لوبغاړي دي چې کولی شي په اوږد مهال کې او راتلونکي کې او د افغانستان د ملي لوبډلې د اوسنیو چټک توپ اچوونکي ځایناستي واوسي او خپله وړتیا په نړیواله کچه د افغانستان په استازولۍ نندارې ته وړاندې کړي. وروستی توپ کېږي د 5 اوور. د قدمونو استعمال او دلته په میډ آف کې یوه منډه جوړیږي او له دې سره 15 اورونه پای ته ورسېدل. 4-4-2. دا هم که وګورو هغه موټر کار ده چې په دغه سیالیو کې غوره لوبغاړی وټاکل سي د دغه څښتن کېږي. که وګورو بایسکلونه هم زیات ولاړ دي او د هغې دپاره به هم ځکه د XBull له اړخه چې کوم انعامات یا جایزې دي نو هغه مینوال چې XBull شي نو دا جایزې هم ګټلی سي. بلکل د نهم پړاو په پایلوبه کې د 55 په پایله کې دغه موټر د XBull له خوا نه چې راوړل شوی و قیس احمد ګټلی و په جایزه کې او موټر سایکل نوین الحق ګټلی و، سایکل صدیق اتل ګټلی و او علامه محمد غضنفر هم موټر سایکل ګټلی و. بالکل بالکل علامه محمد غضنفر دغه ځلیدلي لوبغاړي ول چې په نهم پړاو کې برخه لرله. بالکل نور احمد لکنوال راځي د افغانستان ځلاند نړیوال ستوری او پریکړه دلته میس انډرسټینډینګ ګورو چې غوښتلې منډه ترلاسه کړي خو لوبڅار کومه دلچسپي نه ښیي چې تھرډ امپایر ته ولاړ سي ځکه کریس ته رسېدلی ده خو په وروستۍ شیبو کې لوبڅار ځکه د لوبغاړو اپیل دا و چې هغه تھرډ امپایر ته اشاره وکړي. هغه سیره شاکر صاحب چې د هند غوره لیګ سیالیو کې د توپ اچوونکو په ډله کې لومړی مقام درلوده او په پایلوبه کې د بل هندي لوبغاړي په وکټ اخیستلو د کومه ستونزه نشته عمران میر ته. نو دا د ویاړ ځای دی چې د نورو لیګونو ځلانده افغان لوبغاړي په خپل لیګ کې د اتلانو په لیګ کې د شپږیزې په لیګ کې لوبیږي او یو ښه مقابله به وي دلته د شاید کمال عمران میر او د نور احمد لکنوال ترمنځ. ناٹ آؤٹ عمران میر او شاهد کمال دا ځل بیا هم دا سویپ شاټه څه کوله په آف سټمپ باندې بال پیچ کړ ډېر په صحیح ځای باندې غوښتلې چې د آف سټمپ بال راتاو کې په آن سایډ باندې ولوبوي دا چې نور احمد لکړوال ده څه نه څه احتیاط به ورسره کوي. دغه لوبغاړی په نړیوال لیګونو کې لوبیږي د بشپړې تجربې څښتن د ځوان لوبغاړی استعداد او تجربه دواړه ورسره دي. دغه درې توپونه ستا د خبرو ثبوت ورکوي او بوست لوبډله ځان سره یو بل لیګ بریک عرب ګل مومن د افغانستان د کورني کرکټ یو بل ځلانده نوم د سوکه توپ اچونې هغه هم لري خو ښه توپ اچونه د نور احمد له لورې بیا هم د سویپ هڅه او ډیپ سکویر لیګ کې یوه منډه جوړیږي. بالکل د امو نهنګان لوبډله د خپلې اتلولۍ څخه دفاع کوي نو هڅه یې هم دا ده چې ډېر دغه دواړه لوبغاړي د دوی پارټنرشپ یا ملګرتیا ډېر اړینه ده. که چېرته د دوی ملګرتیا ماتېږي نو زما په اند چې د امو نهنګانو لپاره ستونزې راپورته کېدلی سي. دا پاڼۍ د میچ اړخ بدلولی سي، د لوبې اړخ بدلولی سي ځکه ټارګېټ که وګورو د T20 یا د شلاوریزو لوبه همغسې 149 ښه ټارګېټ ته په دغسې ویشتن ځای که وګورو خو دلته په کار دا ده چې دوی څومره زغم او حوصله کوي په ویشتن ځای باندې. خو نور احمد لکڼوال بیا په دفاعي توګه یې لوبوي ځکه د منډې کومه موقع نسته ورته. هغه څه چې باید د نور احمد پر وړاندې ترسره شي هماغه ډول عمران او کمال له احتیاط کار اخلي. که چېرته معمولي غلطي کوي نو نور احمد لکڼوال به یې وکټ ترلاسه کوي
خو دوی ته پکار ده چې ملګرتیاو کې وروسته دوی اسحاق رحیمي او ګڼ نور لوبغاړي له ځان سره لري چې بیا د هدف پسې لاړ شي. وروستی توپ هم په غیر له کومې منډې شپږ اورونه پاور پلی پای ته رسیږي او امو نهنګانو لوبډله 45 منډې لري. 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي، نور دغه اور کې یوه منډه ورکړه او یو اور خپل پای ته ورسو. د لوبسار عزت الله صافي سیګنل چې پاور پلی یا هم دایره پای ته ورسېده. د توپ اچونې لپاره که وګورو کریم جنت د توپ اچونې لپاره راغلی، د افغانستان تکړه لونډر، د افغانستان د ملي لوبډلې. عمران میر په وړاندې ټان د وکټ راځي، بال ډېر صحیح بال سوی ده. په شاټ کې هغه پیاوړتیا یا قوت نه لیدل کېده، میډل صحیح نه سو. د عمران هڅه که وګورو له لومړي پیل څخه هڅه دا کوي چې برید کوونکي توپونه ترسره کړي، ځکه چې عمران میر مشهوره په همدې ده، د هغه سټایل هم دا د یو ځانګړی انداز لري چې په برید کوونکي توپونه ترسره کړي. نو د شاهد کمال ملګرتیا ډېره ورسره اړینه ده. همداسې د شاکر صاحب کریم جنت د افغانستان د کرکټ یو بل آلراونډر لوبغاړی چې جالبه دا وي چې شاکر صاحب چې کله د پیل توپ وهنې ته راځي، نن خو ون ډاون پوزیشن ته راغلی و او دلته د شاټ هڅه او بالکل څلور منډې ښکلې څلوریزه وه او د ډیپ سکویر لیګ فیلډر یو څه لرې ولاړ و او بال د څلورو منډو لپاره ولوبېده. شاهد کمال په تیر پایلوبه کې هم دغسې په همدې پوزیشن باندې شپږیزې ترسره کړې وې چې د دوی د بریا سبب وګرځېدلې. بهترینه توپوهنه یې کړې وه. دا ځل بیا هم کریم جنت څومره په زړه پورې توپ اچونه، که وګورو بیټر مطالعه کوي، هغه مطالعه کوونکی بالر که وګورو کریم جنت یو لاغو څخه ده، که څه هم هغسې پیس نسته ورسره لکه څرنګه چې خو د ده د پیس نه د تجربې څخه ډېر کار اخلي. پیچنګ ډېر په صحیح ځای باندې کوي، لاین او لینت ډېر صحیح ده د ده، نو ځکه د غټ شاټه ته دا تیر بال هم که وګورو صحیح نه و، ځکه لیګ سټمپ ته څه د باندې و، یوازې یې ګایډ کړ او توپ د څلورو منډو لپاره. بار بار د قدمونو استعمال او دلته کیچ ډراپېږي د مراد له لوري. ښه بیرته راتګ د کریم جنت له لوري، خو چانس یاري کوي له کمال سره. شاهد الله کمال لکه څه ډول چې په لومړۍ پاڼۍ کې وسیم اکرم چانس ترلاسه کړی او دلته شاهد کمال چانس ترلاسه کوي. یو اسانه کیچ ویلی شو چې ډراپ یې کړ. بالکل وکټ ساتنه ډېره یو سخته دنده ده په کرکټ کې، خو ډېر ځیرک به اوسې، ډېر چمتو به اوسې، هره شیبه کېدلی سي، ځکه د وکټ ساتونکي لپاره ډېر چانس چې هغه ایج وځي کیچ لپاره بال. نو دغه کیچ که څه مراد مس نو شاید کمال ته یو بل ژوند ورکړو. کریم جنت ولیدل چې بار بار د قدمونو استعمال کوي شاهد الله کمال، یو څه بال وروسته پچ کړ، هماغه و چې ایج وته، خو په ټوله کې مراد، اکرام علي خیل، عبدالهادي، اسحاق رحیمي او رحمان الله ګربز دا نو هغه وکټ ساتونکي دي چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې به وکټ ساتنه ترسره کوي. وروستی توپ کریم جنت او دلته ایج ګورو چې مراد جبران کوي د تیر کیچ کنه او دا ځل بیا هم ډراپ. څه کېږي د کمال په حق کې؟ د کمال سره بخت، خو مراد په خپل مراد کې نه بریالی کېږي، ځکه دویمه هڅه یې وه که څه هم ډګر ساتونکي ځکه د لرې څخه ولاړی، ډېر هڅه یې وکړله. بیا هم ریپلی ګورو، څه شیبې که لږ هم نور هم چټک وی، تیز وی، نو امکان یې درلود چې بال ته یې ځان رسولی و، خو مراد د دویم کیچ هم
واورو وروسته 53 دوه وکټونه لاسه ورکړي او توپ اچونې لپاره بیا نور احمد لکړوال انتخابیږي. عبدالمالک په 14 منډو باندې، حسني ساخیل په 6 منډو باندې خپل وکټ د لاس ورکړی ده. عمران میر، شاهد کمال د دوی ملګرتیا یا د دوی پارټنرشپ دا مهال په کابل کرکټ لوبغالي کې لسم پړاو اتصالات شپږیزه کرکټ لیګ وبګورو چې لومړی لوبه د چا په بریا باندې پای ته رسیږي. توپ اچونې ته بیا هم نور احمد لکړوال راغلی په ډګر ساتنه کې څه نه څه تغیرات راولي. بیټر ته په کتو سره د شاهد کمال توپ اچونې ته په کتو سره توپوهنې ته توپ اچونکی هڅه کوي چې ډګر ساتونکي په کم ځای باندې ورته واخلي. بالکل شاهد الله کمال یو څه سټرګل کې ښکاري، یو څه سخت حالت دی ورته، ځکه 2 کیچونه یې تېره ور کې ډراپ شول. دلته د نور احمد پر وړاندې د نوموړي توپوهنه به یو امتحان وي. ګورو چې نور احمد خپل د کمال توپ اچونه د شاهد الله کمال پر وړاندې څه ډول ترسره کوي. 2 پرله پسې توپونه پرته له کومې منډې ترسره شول. بالکل ریسپیکټیبل کرکټ ورته پکار ده، با احترامه کرکټ د بال احترام به کوي. T20 کرکټ ده ځکه ډیر وخت تاته نه درکوي چې ته په لوبغالي کې پاته سې، ځکه اورونه کمي او هر توپ اچونکی دا هڅه کوي چې وکټ ترلاسه کړي. نو د نور احمد لکړوال سره څه نه څه احتیاط پکار ده، خو یو ښه سټراټیجي سره په دغه اور کې شاهد کمال ځکه چې ډګر ساتونکي هغه د فیورټ ایریا چې د خوښ ایریاز ده هغه ځایونه دي، په هغه ځایونو ډیپ میډ وکټ ورته اخیستل سوی ده او ډیپ سکویر لیګ ورته اخیستل سوی ده. خو بیا هم د هڅه کوي چې او ډیپ پوینټ باندې که وګورو ډګر ساتونکی ورته اخیستل سوی ده. نو د نور احمد لکړوال په وړاندې شاهد کمال ته احتیاط کول پکار دي که غواړي چې په 20 ځای پاتې سي. بالکل څه ډول چې په هند غوره لیګ کې IPL کې سره رقم لګیاو، دلته په SCL کې هم هغه رقم ته شپږیزه کرکټ لیګ کې هم خپل کمال نندارې ته وړاندې کوي. نور احمد لکړوال په 10 توپونو 2 منډې ورکړي دي او شاهد الله کمال په 13 توپونو باندې 11 منډې جوړې کړي دي. دا هغه څه دي چې په توپوهونکي باندې اوس پریشر راوستلی شي، تاثیر. خو شاهد الله کمال یو له هغه توپوهونکو دی چې له دې حالت څخه ځان ویستلی شي. عمران میر نور احمد په وړاندې دا ځل بیا هم بهترینه توپ اچونه، بالکل بی ټیکر په بشپړه توګه باندې که وګورو بال څه لوړ څه غوښتلی چې دا بال کټ کړي. هیڅ روم نه ورکوي نور احمد عمران میر او شاید کمال ته. دلته که وګورو که بل هر توپوهونکی وي نو شاهد او عمران پې کولی شي چې په اسانۍ منډې جوړې کړي، خو د نور پر وړاندې به تک رقم ته ستراتیژي غوره کوي او دغه رقم توپوهنه به ترسره کوي. وروستی توپ هم ولوبول شو، دا تورونو په پای ته رسېدلو سره 450 منډې دي. 2 لوبغاړي امون هنګانو لوبډلې له لاسه ورکړي دي. زه به د نور نوم واخلم، تاسې ما سره بدرګه کوئ ټول او په لوړ غږ باندې. نور احمد بلند کریم جنت راځي توپ اچونې لپاره. د ده به ویاړم یو ښه چکچک. The idea was to hit straight, but that was too straight in the end. He's made a mess of the stumps at the other end. Yeah, the umpire will reset furniture. That's a cracking stroke. Picked the slower delivery, and that's what he wanted to tell the opposition. Joined by Ahmed Fadai, very warm welcome. Yeah, thank you, Suhas. It's an interesting chase, isn't that? I think it's been a good comeback from the Bost Defenders. In the first 3 overs, it was 35 for 1. And since then, they have put brakes on their scoring rates. A couple of opportunities were created in the previous over of Kareem Janat. Stylish when it matters the most. Imran accepting pace onto the bat. And Imran is treating the ball
like a newbie in Afghanistan, showing it the way. You go there. Well, absolutely. Imran has shown some class. When he came to bat, he smashed the first 2 deliveries for a 4 and a 6. And this time again, he waited for that and played it nicely away from the fielder. That's the awareness of the field, understanding there was nobody down at the deep. He had to just clear the fielder inside the circle. A much needed boundary for Amo Sharks. Absolutely right, Fidai. He's playing with the mind of the bowler because of the field that is being offered to him. Not the best of deliveries, and pressure is telling even on Kareem's face. Someone who's so experienced. Usually you want to follow it up with a better delivery because you're raring to go and be your best. What that wide delivery also does is that it makes his over just that little bit longer. Gave it away too early. And Kareem was prepared to retract the length accordingly. Well done. He's been a little unlucky, isn't that? Created those chances in the previous over. Will have done a word of confidence, a word of good to his confidence. And then again, this time around, coming a little hard at him, Imran Mir, but nowhere close to the ball. See, you were talking about bowling a better delivery. It is that you have to play with the variations and you have to play with the mind of the batter. Excellently adjusted. This is good cricket all around. There's a hint of movement after pitching, targeting the top of off there, Kareem. In hindsight, the previous delivery as well wasn't too far away from the off stump. And this one right on top of it. Yeah, I call that. He's been a little unlucky with the ball. And he's looking for his first wicket at this 10th edition of the Shpageeza Cricket League. That's from the middle of the bat. Don't bother chasing it. This has gone the distance. Massive hit from Imran. His eyes went agog as soon as he saw that in his zone. And now that extra ball will come up. Well, Imran Mir is showing a class. He's creating the areas that he wants to hit it for himself. Going backward, creating room, knowing where Kareem was to bowl, showing the full face of the bat and guiding it nicely for a maximum. A friendly full toss which he guides to perfection. Work to do for the fielder. 2 easy runs. That's the magic of not hitting the ball hard enough. You allow yourself enough time to come back for the second. 68 for 2. अफगानिस्तान अब्दालियान लोगों ने क्यों बोलो बिना यो चाले की दिन रखतो बचावना हम करे वाका सासी आची सलूर रज़ने सियादिवा Time for Arab here. And he's got to borrow a leaf out of Noor's book. He's given away 2 in 2 overs. Noor. Leading edge immediately. There's something magical about Afghanistan and these spinners. They carry an air of mystery around them. Pidai, you've tried your luck bowling spin? Yeah, I used to. I used to bowl leg spin. I used to get a lot of turn. And now I bowl medium. I hardly get any pace on that. Why did you shift? I don't know. Maybe it's just hurting fingers. You gotta just work it a little harder. You won't believe it. I talked to Ala Muhammad Ghazanfar. You talk about the spinners. He's playing for the Bande Amir Dragons. He was one of the top wicket takers, if not the top wicket takers in the last edition of the Shpageeza Cricket League. And I asked him what you do with your fingers, and he was telling me I put them in the hot sand. I work so hard on my fingers, I just train them so that I can just work around the ball. And it was strange. So come on, I can't do that.
Magical, actually. These are the stories that the world needs to know. This is in the air, should be taken. Opportunity granted, opportunity pouched. Arab has answered the call. The captain's quite happy here, breaking this partnership. Gotta give credit to the skipper. Understanding the situation, knowing that the spinners are doing the job for them. And they are playing with some really, really good spinners. Arab Gul Momin brought into the attack straight away into his first over, provide the breakthrough. Shahidullah Kamal, he wasn't comfortable to start with, finally departs. And Amo Sharks lose their third wicket. Shahidullah Kamal makes 13 of 21. The breakthrough that they were looking for, Bost Defenders. He thought he got into a good position, but I think it also rushed onto him a little. Didn't get the middle of the bat and hence no distance. They were quite comfortable underneath this one. He wasn't dropping it. Much needed wicket this for Bost Defenders as they try to defend a humble 148, because remember, on this surface early on it looked like 170 plus kind of a surface. The crowd is enjoying every bit of this. The flags and the fans, they are inseparable when it comes to Kabul and cricket. The festival is back again. Yeah, turning up in all colors. You've got to love the attire. I myself am falling in love with it, actually. I think I heard you right earlier. You were talking about buying yourself another one of this waist. What is it? I don't know what we call it. We call it waskat in our language. Waskat? Yeah. So waskat it is. Okay, yeah. How about some prizes? No, I'm good with the bicycle, yeah. I'd love to cycle downtown. Go green. No, if you're gifting me that, why not? That's because I've had some amazing food and I need to get the cardio in. That's the reason I chose a cycle. دماغ پای ته رسیږي او نوې توپوهونکي تاسو نه پوښتنه کوم څوک راغلی 70 for 3. And hasn't he been magical so far? Arab picks up a wicket in the very first over. Oh, very difficult to play that shot, especially against Arab, who's breathing fire. You're making yourself a candidate of LBW. Well, you know, he's played with the superstar from Afghanistan in the last edition with Rashid Khan. Rashid Khan was their skipper in the 9th edition of the Shpageeza Cricket League. Arab Gul Momin was drafted in the Spingar Tigers side. And he must have learned a trick or two, isn't that? And I tell you about Rashid Khan, he enjoys imparting the knowledge. He loves teaching these kids. He loves showing them how they can just improve their skills. I've seen him work with Noor Ahmed. I've seen him work with Zahir. He worked with Arab Gul Momin. It's just magical. And you got to love the give back culture that exists in Afghanistan. It was rather a strenuous single, but he's completing that and converting that into 2. Excellent running between the wickets. Imran and Ishaq, eye movements, not even a call. Well done, 73 for 3.
Bost Satunki او 3 وکټې له لاسه ورکړي. لومړی 19 کې 2 اویا جوړې شوې، پاتې 10 اورونه کې پوهېږئ څومره منډې پاتې دي. واو یا نورې منډې پکار دي او یو ځل بیا طارق ستانکزی انتخابېږي توپ اچونې لپاره. چا چې خپل لومړي اوور کې وکټ هم ترلاسه کړه، هېڅ کومه منډه یې نه ده ورکړې، میډل یې ترسره کړه. The men in blue trying to shift momentum. Excellent couple of runs taken when there was only one on offer. Ishaq did the running for Imran. Now Ishaq, can he get going? And if he gets going, Ishaq Rahimi. He made his debut against Sri Lanka. We have a friend from Sri Lanka, Maharoof, joining us in the commentary box. In the very first ball, he scooped for 6, Ishaq Rahimi. And that's the kind of a batter he is. He was leading the Hindu Kush strikers in the Wakhan National T20 and he won them the title. He's a wicket keeper. I'll tell you what, last season I was watching a bit of highlights and Ishaq was sensational, especially against Karim Janat. Now he's got a different examination in front of him. The spinners, they're using their feet here. Imran and Ishaq, both of them are using their feet, not letting Tariq settle down in his second over so far. A very successful Tariq. Yeah, he bowled the first wicket made an over. That's good running between the wicket. 2 quick batters. One of the highlights of good cricketing skills is if the 2 batters have a good chemistry running between the wicket. And you've seen that with the national side, Rahmanullah Gurbaz and Ibrahim Zadran. And they have shown it many a times, and that is how they put pressure back on the opposition. Exactly the same thing now out in the middle. Ishaq Rahimi and Imran Mir. There's something about a keeper being a good runner. Seems like that. Oh, well placed. Didn't try to hit it hard at all because he trusts his partner most of the time to come back for the second. Not braving the throw this time around. Good call at the end of the day. They didn't want drama, they want runs. You bring a good point, a keeper being a good runner. They're always on their toes, are they not? Running towards the umpire, asking for the wicket, running around. And then when they get the bat in the hand, they just continue to run. The names that you took as well, Ishaq and Rahmanullah, should be taken. Pops out, bursts through his hands, and Naveed Ubaid cannot believe it. That could have been a regulation catch, at least in the book of Tariq. He sensed a second wicket coming, but guess what? It's 6. Well, he just held a little bit in his action, bowled it a little slower, created the opportunity, only for it to just fall down off Naveed Ubaid's hand. You really hope the cameraman's all right. Ghaffar, wonderful gentleman, who didn't sign up for being hit by the cricket ball for sure. 11 gone, 85 for 3. Both of them wanted a single, but at different times. Well, at least they don't lose their wicket, because you need to have the good chemistry. We were talking about that earlier. You need to know when your partner is making the call. While everyone was absorbed in the appeal, this is excellent work by the fielder to get to the ball. Still the second run is on. And still the second run is taken.
Shuffling across, too far away from the off stump. Come on, Arab-Gul Mohammad. Make a better case for yourself. The umpire has very politely told him there are only 3 stumps in our game, you know. You need 6. In this special case. He's done really well, Arab. I think the beauty of Arab's bowling is being unpredictable. Yet he keeps it simple. He's not someone who's got many variations, but he's sticking to his stock ball and he's changing the pace every single ball. Can he go pole hunting now on the wickets? Much better. That's how you make a candidate out of a batter for LBW. Well, the equation, 60 runs needed of 50 balls. If that catch had been taken, it would have been an extra wicket down. With another 6 runs for them to defend. These are the sort of things that the fielding can do while you are defending the totals. Bost Defenders haven't lifted the Shpageeza Cricket League trophy yet. They look a strong side on the books. They've got good bowling lineup. They've got a good batting lineup. They just need to improve their fielding as well, making sure that they do not drop the catches. Shahidullah Kamal was given 2 chances. Now Naveed Dubai shelling 1. You cannot do that. Almost a return catch. Terrific delivery to end the over with 89 for 3 after 12. यमा अरब इंतखाबी की टूल बेखी खामोश नास्ते जबरदन पुख्तना हुकम खटूल में जवाब कवई लोड़ का एक बांधे यमा अरब मिनवाल सलम गाली किया ना यमा अरब खपल लुमलिया वर्की विकेट तलाशा करेवा और अब्दुल मालिक दाज़ल अपील कई लुमली बॉल बांधे दगा ओवर दोहम स्पेल की बगुरु هم د نجیب زدران ټول سترګې سپینرانو ته دی باید وکټ یو ترلاسه کیو منګو هم لیدل طارق ستانکزي تقریبا 2 وکټ هم ترلاسه کړو خو وړاندې کیا ډراپ شو یو وکټ ورلا بیا عرب ګل مون په لومړي اور کې ترلاسه کړو دلته یو څه ستونزه عمران میر ته د کې جدي نه وي کمنټري باکس کې ډېر درونه حقلي اشرتي صاحب ته هم خراغلاس اشرتي صاحب دغه چیزنګ 50 نوري منډي بوتل یو ته پونو څړه ورځوي دفاعية طلع کولای شي دلته پیل په بریا سره وکړي. تشکر ویژه و خاص از شما جناب ملت افغان صاحب و یقینا قسمی که شما فرمودید تفاوت بین دوش و بال البته به قدر زیادی نیست. در جایگاه خوبی قرار دارن بازیکن‌های تیم آمو و آغاز خوبی داشتن نسبت به تیم باست دیفندر و دو بازیکنشان درخشش عالی و خوبی داشتن فعلا در عرصه توپزنی. اما آن طرف کار ملت قسمی که دیده میشه یماره باز هم در عرصه بازی T20 یا 20 اوره درخشش عالی و خوبی داره. البته دارای تجارب خاصی است در پهلوی تجارب، البته سرعت بیشتری داره در عرصه بالینگ. کلوس کالو د یماره په لومړي توپ باندې پیل هم ترسره کړ. عمران میر بیا خوش قسمت وړاندې کیل ډراپ شو. نوید عبید ښه ورځ نه وه د هغه لپاره، نه یوازې په توپ وهنه کې بلکې په فیلډینګ کې هم موړي یو ډېر ښه کیچ اسانه کیچ ډراپ کړ. مومنټم یې بدلولی شو او دغه سیالۍ د بوست ډیفینډر خواته وړلې شوله ځکه سیټ دی او لا هم ډېر ښه لګې عمران میر. با ذهن کاملا مثبت البته بازی را ادامه میدهد عمران میر، بازیکنی که با دست چپ بازیکن حمله‌آور است خصوصا در این سبک کرکت که عبارت است از مسابقات 20 اوره. عمران میر نام معروف و مشهوری است در عرصه کرکت کشور و در مسابقات داخلی درخشش عالی و بزرگ را همیشه در مقابل بال سفید که عبارت است از مسابقه 20 اوره و 50 اوره داشته و فعلا هم در این مقطع زمانی حساس در آغاز تورنمنت آغاز خوبی در عرصه بیتینگ دارد عمران میر. وړاندې تاسو د یماره به خبره کوله فرست کلاس سیالیو کې هم اوسه کال ډېر ښه ولوبېد د ننګرهار کې همدا ډول تر ټولو زیاتې وکټې ترلاسه کړې په تازه پای ته رسېدلي
واهان ملي شلوريز جام کې کوم چې کندوز کې تر سره شو او د وی ډېر ښه پروسې لاندې انرژي کې بالینګ تر سره کوي او ډېر ښه جوړ که دغه فټنس وګورو دغه اکشن وګورو هغه رن اپ وګورو چټکې توپ اچونې لپاره یو بشپړ لوبغاړی خو دا ځل مخکې پیچ کړی دی ډرایو په زړه پورې د راکټ وان او بال له بونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره از این فرصت عمده که در بالینگ یمارب مساعد میشه به خاطر عمران میر استفاده از زمین و بزرگ می نماید از سرعت بالی یمارب استفاده خیلی زیبا میشه از طرف عمران میر بازیکن که وقت زیاد را سپری کرده شما میبینید تکرار صحنه را یقینا با تایمینگ و پلیسمنت عالی انساید شارت و طرف اکسترا کور 4 دوش به شکل درست و آسانش به دست می آورد درخشش عالی از طرف عمران میر بازی کنه که چانس هم در مسابقه امروزی همراهی یاری خوبی داشت وړاندې ارکر مس کړو دا ځل آن سایډ کې دا ځل څلوريزه نه بلکې باید شپږ راشي او له بل اړخ نه یې اسحاق رحیمي تشویقي او بالینه نیمه سلیزه بشپړه کړله وړاندې چانس ورغی خو استفاده ترې کوي او دغلته غواړي چې دفاعي اتله امو شارکس لوبډله پیل د لسم پړاو شپږیزې لیګ په بریا سره وکړي په زړه پورې خوندور انینز چقدر زیبا البته یقینا دیده میشه که عمران میر به خاطر انجام دادن چنین شارت آمادگی ویژه و خاصی داشت بال بلند انجام میشه بال پر سرعت از سرعت بال استفاده از زمین و بزرگ می نماید عمران میر و با انجام نمودن 6 دوش توانست که 50 دوش انفرادی خود را در جریان اوور 14 از آن خود نماید اوور کامیاب به نفع تیم آمو از طرف عمران میر انجام میشه اسحاق رحیمي ډېر ښه پارتنرشپ ډېره ښه ملګرتیا که ګورو د هغه فکر هغه سوچ ځکه سټرایک بدله یوازې عمران میر سیټ دی شاټ یې لګېږي او مختلف شاټونه دي له هغه سره دا ځل اپ سایډ کې لوبېږي دښمن باندې چانس نشته اما آن طرف کار عرب گل مومن بازیکن دیگری که در عرصه بالینگ سلو یکی از نام‌های درخشان است یکی از بازیکن‌هایی است که آینده بهتر در این عرصه می داشته باشد بالر است که توانمندی خود را به شکل درست و عالی‌اش در مسابقات داخلی کشور انجام داده و همچنان نمایندگی بهترین داشته به خاطر تیم الف در مقابل آرلاین و توانست که کارکردگی عمده را در عرصه بالینگ لگ بریک انجام دهد بازیکن که در آن مسابقات توانست که در یک میچ 10 ویکت را که این کارنامه بزرگ را از آن خود نموده عرب گل مومن که یقینا انجام نمودن شارت های بزرگ در مقابل عرب گل شاید دشوار باشه ملت رښتیا هم او دا ځل سمه توګه باندې دغه بال نه دی راوختی په بیټ باندې یوازې یوه اسانه منډه جوړیږي اسحاق رحیمي ډېر هوښیاره کرکټر دا ځای په خپله لوبډل مشرۍ کې په خپله کپتانۍ کې په وهان ملي شلوریز جام کې خپله لوبډله اتلوالۍ ته ورسوله وتوانید ان بیټن هیڅ سیالۍ ونه بایلله یو بل ایکسپیرینس یو بله تجربه وه تاسو د ویکټو ترمنځ منډه ګورئ همغږي ګورئ باونډري نشته دی او که باونډري نه وي نو باید دغه اړخ قوي وساتي تر څو وشي کولی دغه هدف بشپړ او بالاخره بریا ته ورسیږي مسئولیت خود را عمران میر و اسحاق رحیمی یقینا به شکل درستش درک کرده و به خاطر انجام نمودن مسئولیت از دقت کامل کار میگیرد یقینا انتخاب ایشان نخواهد باشه که شارت‌های بزرگ را در مقابل این بالر مجرب و پرقدرت که عبارت از عرب گل مومن انجام دهد چیزی که پالیسی کامیاب تا به حال به نظر رسیده از دقت کامل به خاطر به دست آوردن 1 دوش و 2 دوش استفاده کردن یقینا موجودیت اسحاق و عمران میر است که میتواند تیم آمو را در آغاز این مسابقات شپگیز لیگ اینها را به پیروزی برساند دا هم د عمران میر هغه بیټینګ شپږ 50
منډې جوړې کړې، نهه دېرش توپونه باندې مختلف شاټونه آن سایډ کې، او کله خو چې هغه زون کې بال وي بیا په ډېر قوت سره لوبولي دي. سو څومره بهترینه بیک فوټ، فرانټ فوټ، سټریټ آن سایډ کې ډېر ښه ولوبېده. نور احمد لکنوال یوازې 2 منډې ورکړي دي لومړي 2 اورونو کې، او ډېر ښه کال دی هغه لپاره، د دغه ځوان لپاره، ځکه آی پی ایل کې دوهم زیات وکټ اخیستونکی، په تازه پای ته رسېدلي امریکا میجر لیګ کې ډېر په زړه پورې و، او هلته هم د ټکساس سپر کینګز لپاره ولوبېده، او دلته بیا د بوست لپاره لوبېږي. کولی شي د دغه سیالۍ دغه اړخ بدل کړي، کولی شي خپل لوبډلې ته دلته دغه مهم پارتنرشیپ مات کړي، کوم ته چې اړتیا ده. البته مقطع زمانی خیلی حساس است، مقطع زمانی سرنوشت است. نجیب الله زدران کپتان تیم باست دفندر هم از تمام نقاط عمده و بزرگ خود کار میگیره. بعد از انجام نمودن اوور توسط عرب گل مومند، این بار از وسیله و امکان عمده ترین خود که عبارت است از نور احمد لکنوال در عرصه بالینگ استفاده میکنه. بازیکن که آغاز بهترین داشته در عرصه بالینگ در مسابقه امروزی و یقینا بازیکن مجرب است که نمایندگی خوب و درست و عمده کرده که در میادین جهان در عرصه کرکت از کشور عزیز ما و شما. سخوی دغه ډول بالینګ چاینامین اکیورسي کو ګورو ډېره په زړه پورې ده، همدا وجه ده چې نور احمد کامیاب هم دی، او دا ځل سویپ ته دا یو څه دی چې کولی شي هغه ټرن مات کړي. بله در پهلوی ازی که کلد سپین، چیزی که مبصرین کرکت میگن اکثر اوقات، و در چنین مقطع زمانی نور احمد خطرناک هم ثابت شده میتونه، چون که کنترل ویژه و خاصی داره، آرم دلیوریش یقینا قابل دید است. وکټ ته اړتیا لري نجیب زدران. بوست ډیفینډرز یوازینۍ لوبډله چې شپږیزې کرکټ لیګ جامې لا تر اوسه په لاسونو کې نه دی اخیستی. دوی لا تر اوسه دغه سیالیو کې اتلولي نه ده خپله کړې. 10م پړاو دی او دوی به دا غواړي چې دغه 10م پړاو په خپل نوم کې، که څه هم توپوهنه کې هغه ډول پیل نه و، کنټرول راوسته سپینرانو په میډل کې په منځنۍ برخه کې، وړاندې اور بیرته هغه کوم ریکوایر چې اور لنډ کړ امو لوبډلې لپاره، ځکه د ډېرې منډې راغلې د یمارب پاور کې، هماغه څو چې دوی ترې ګټه واخیستله. اوس دوی یوازې په سټرایک روټیشن باندې تاکید کوي، ځکه اسانه دی، ریکوایر هغومره نه دی. بله اما در کل گفته میتونیم آزمون بزرگ به خاطر اسحاق رحیمی و بازیکن دیگر که عبارت است از عمران میر، بازیکن مجرب در عرصه بولینگ، پارتنرشیپ خوب و زیبایی تا به حالا داشته. شورت بلند فیلدر موجود است که هیچ آسان را به دست می آورد طبق توقع تیم و طبق توقع سرتیم تیم بوست دفندر. البته نور احمد است که این کارکردگی بزرگ را در عرصه بالینگش انجام میدهد. ډېره ښه کپټنسي، ډېر ښه بالینګ د نور احمد لکنوال لوري، او څه ته چې اړتیا وه موږ وړاندې مې یادونه وکړه، کپټان نجیب زدران غواړي تر څو دغه پارتنرشیپ مات کړي. که چېرته غواړي دوی دې سیالۍ کې بیرته راشي، او پیاوړی اسحاق رحیمي چې زیات تاکید یې په سویپ شاټ وهلو کاوه، او هلته فیلډر په زیات سره موجود و، کومه غلطي ونه کړه، 9 منډې جوړې کړې په 12 توپونو او خپله وکټ یې له لاسه ورکړه. ملت قسمی که یادآوری کردیم در مقابل این بالر مجرب، این بالر توانمند که نه تنها در مسابقات داخلی بلکه در لیگ های جهان بازی کرده، از تجارب خوب برخوردار است. چون این انجام نمودن شارت ها شاید خطرناک ثابت شود، اما قسمی که دیدیم یقینا خطرناک ثابت ساخت اوور خود را نور احمد لکنوال. که وګورو هغه سویپ واخه مختلې سلاګ وهي، خو هغه ډول جوړ نه و، ځکه نور احمد هوښیار دی، دا ځل یو سره کش کړ، یو څه وروسته یې پیچ کړ، هماغه چې په سمه توګه میډل نه شو، ځکه سویپ ته باید یو څه ستا زون کې وي، یو څه ستا ته مخکې وي، سلاټ کې بال وي، ته کولی شي په ښه ډول سره سویپ ووهي. هماغه وجه وه چې یوازې تر بشیر احمد لاسونو ورسېده، او دلته یوه مهمه بریک ترو، یوه مهمه وکټ له لاسه ورکړه امو لوبډلې.
یقینا کنترل البته در شات دیده نشد، اما نور احمد لکنوال چنین کارکردگی بزرگ را در این مقطع زمانی حساس به نفع تیم باست دفندر انجام میدهد. کپتان تیم باست دفندر نجیب الله زدران در موقعیت اسلپ موجود است و این هم یک بار دیگر بال خطرناک انجام میشه در پایان اوور از طرف نور احمد در مقابل سمیع الله شینواره بازیکن. این هم تکرار صحنه. او دلته ایج و وکټ کیپر مراد ونه شو کولی ترڅو په خپلو ګلبزونو کې راولي. ریاکشن بیک ټو بیک وکټ راتلی خو هلته کیچ ډراپ شو. ډېر یو کامیاب اوور و د امو لپاره. البته د امو لپاره نه بلکې بوست ډیفینډرز لپاره ځکه ډېر ښه تر سره وکټ پکې ترلاسه کړی وه، په پنځم بالي وکټ ترلاسه کړه او ډېر پیاوړی اسحاق رحیمي یې آوټ کړ. ورپسې بیا تقریبا وکټ ترلاسه کړی وه خو وکټ کیپر ونه شو کولی. او دا هغه څه دي چې ته باید هر چانس واخلي، هرې موقع نه استفاده وکړي که چېرته غواړې سیالۍ کې بریا ته ورسېږي. و این هم در مقابل عرب گل مومن شارت بلند. خود عرب گل مومن البته چانس داره اما این چانس را به دست نآورد این بار. البته عمران میر باز هم در عرصه بیتینگ زندگی جدید را به دست می آورد. قسمت به تماما مالا همکاری خوب و یاری خوب دارد تا به حالا همراه عمران میر بازیکن حملاور. آغاز حملاور داشت در جریان این اوور 16 در آغاز این اوور، اما دیده شود ملت آفتاب البته بال یې ورک کړ. موجودیت آفتاب بود. بالکل بال ورک شو او وینلی دا واجه دا دا ځل بهترین دی خو هلته بیا لږ دلته کیچ ډراپ کیږي. پرله پسې موقع دی عمران میر دپاره او دا هغه څه دي چې بوست لوبډله به سردردي سره مخامخ کوي. دوی به په دغه سیالۍ کې پاتې راځي ځکه عمران میر دوی پرېښی دی او هر ډول موقع چې دوی د هغه خلاف ترلاسه کړې ده له لاسه یې ورکړې ده او دلته یو بل کیچ سخت ضرور و. ټف کیچ خو باید ترلاسه کړی وي په دغه لیول کې. یقینا در چنین سطح یا معرب بود که نتوانست همکاری خوبی با عرب گل مومن و با تیمش داشته باشد. عرب گل مومن است که این نوع موقعی را مساعد می‌سازد. در اولین بال شارت بلند مستقیم به طرف عرب گل و در بال دوم همچنان به طرف دیپ اسکوئر لگ. فیلدر یما عرب توانمندی خود را نشان نمی‌دهد در عرصه فیلدینگ و چانس دیگر قسمت دیگری یاری میکند با عمران میر و عمران میر است که درخشش عالی و زیبایی دارد. بازی حمله آور کامیاب را تا به حال به نفع تیم آمو انجام داده. یگانه و بزرگترین امید تیم آمو که عبارت است عمران میر در کریس موجود است و قسمت به تماما مناطق به حال همراه ایشان همکاری و یاری خوبی داشته. زړور هم پام دی دی ډاډه هم پام دی دی ځکه کیچ څوک نشي ترلاسه کړی او هغه باید همدغه ډبل اټیکینګ کرکټ ته دوام ورکړي، چټک اوسي. او دلته سمیع شینواري ورسره راغلی دی. مستر ناټ آوټ په لومړي بال باندې له چانس ورغی. کیچ یې ډراپ شو وکټ کیپر له لوري. خو دوی ته ریکوایر اسانه دی 6.9 کولی شي په اسانۍ سره دفاعي اتله امو لوبډله دغه هدف ته ورسیږي او کولی شي په لوړ نت رن ریټ سره هم ورسیږي. اولین دوش پر سرعت انجام میشه، چیزی که خیلی مفید و البته مثبت تمام میشه به خاطر به دست آوردن دوش دوم. این هم در بال آخرین بالنگ عرب گل مومن دو دوش دیگر اضافه میشه، دو دوش آسانه و با به دست آوردن این دوش در پایان اوور 16 122 دوش و 4 ویکت خود را تیم آمو از دست داده. بازیکن حمله آور ایشان که عبارت است از عمران میر در کریس موجود است. او نور احمد لکنوال راځي د ولسم اوور د بچولو لپاره. (27-24). It's a matter of one tight over is what the men in green Bost Defenders would be telling themselves. They need to get better at catching for sure.
And the score is a statistician's delight. 1, 2, 3 for 4. Joined by Parvez Maharouf. Maha 26 or 23 can be more dramatic than it looks. There's nothing called straightforward. That's what we've realized when it comes to cricket in Afghanistan, because it is so tightly fought. Excellent thinking. I think it's the 4th time that the ball has hardly left the 30-yard circle and the second run's been completed gleefully and with ease. If the Bost Defenders to win this game, I reckon Noor Ahmed in this over got to do something. At least a couple of wickets, or else bowl a over which is containing and probably get one more wicket. But at the moment I think the Sharks are well on the way to record their first win in the tournament. As you correctly said, cricket is a funny game, anything's possible. He's sticking to that line. The line that is signalling maybe a wicket is not in the offing, but runs are going to be difficult to score, because the field that he's offered himself is a man at short mid-wicket, and if he takes the risk and sweeps full-blooded, then there is a deep mid-wicket waiting. Imran's played a magnificent innings so far. He needs to put the finishing touches to this game, forcing him to be unorthodox. It's the negative nod from the umpire. This looks mighty close. Pitching in line of the stumps. Ooh. Hitting around the knee roll of the batter. It did take some bite off the pitch. That's something the umpire straight away picked it up and just doing some repair work. But certainly a risky stroke by Imran. Cannot afford to give his wicket away. Done the hard work. Now the finishing touches. Oh, beautifully played. Didn't try to hit it hard at all. 2 runs. Using the pace that Noor is offering. He's got to close the over out well here. 22-19. Can't afford to make a mistake. Yeah, important last delivery. Defenders will be hoping that experienced Noor Ahmed can account for Imran, who's been batting so well, playing a responsible knock. And got to bowl a bit slower for my liking. Noor Ahmed just firing it in. Slightly slower. Tempt the batsman. Imran will retain strike for the next one. 17 gone, 128 for 4. Took that additional bit of risk and he's played that as straight as possible. A flat bat stunner down the ground by Imran. I thought he was beat for pace as well as beat on length. That's the hallmark of a player, as seeing the ball like a football. Great hit, almost clearing the umpire. Will he push for the second here? Would be tough. And doesn't need to, because again the equation's not screaming that it's daunting. It's well manageable. Very manageable. 15 of 16.
Runs required less than the balls available for the first time. The Sharks always knew that they bat deep. They always knew. And with gifts of this kind, Sami will not ignore. Good luck retrieving this ball. That is into the construction site. That was a massive hit, a short arm jab by Samiullah. Did not even go through the stroke. That's pure power. Yes, it was a poor delivery. But that would have easily cleared any ground in the world. Massive hit. And that be probably the game done and dusted for the defenders, who looked in some areas that they need some sharpening up, especially in the field. A score of 148. Was it sparse score? Probably below for me. But certainly, Amo Sharks have chased it down well. With great conviction, he played this stroke as well. He's hopping back for the second. Samiullah believes in 4s and 6s. Probably just cramping up as well, holding on to his hamstring. Yes, with every shot, the pain increases. 18 gone, 142 for 4. Much needed dot delivery to breathe a sigh of relief. Imran has been incredible, and for a set batter to miss out on this, Fariz. Yeah, it was right in the yak. Could have easily gone over. Long off, long on. Karim Janat trying to bowl full as possible. Shot. Just checked the stroke at the last moment. Should be a couple of runs easy. And looking at Samiullah running, that's not promising. Yes, certainly or definitely has done a hamstring. Imran trying to push him for the second run. Samiullah wasn't up for it at all, but he was forced to. And with that injury, he's also suggesting if Sami comes back on strike, he's looking for that biggie to finish things off. The options are curtailed. This one came back in sharply. Yeah, Imran got to realize that Samiullah cannot run. No, he can run, can't sprint. So he's risking himself and risking Samiullah's wicket as well. Just one hit away. Try and finish off in style. That's what I will do. To remain an 85 not out in 57 deliveries, or if not, get a single. Samiullah believes in 4s and 6s. Ask him to do the job. But certainly this has been a wonderful chase so far by the Sharks. Wide delivery will not help the cause for the Bost Defenders. The Amo Sharks are sensing that the first win is not too far away. Certainly the ball grip for Karim Janat. That's something the two teams were playing next will keep an eye on. Sun beating down on this pitch and probably slowing down a little bit. The change-ups are working, it's just that the wide deliveries aren't. Yeah, precious dot delivery again by Karim Janat, using all his experience. This time it's a slow ball bouncer. No pace to work at all for Imran. Just quietly, couple of dot deliveries, maybe
The Bost Defenders just feeling the pinch or feeling the ick a little bit. That's from the sweet spot and will bring a sweet result. The Amo Sharks put it past the Bost Defenders. And these are two crucial points which will do them a world of good as far as their confidence is concerned. They start the tournament, they start the league in great flair. Rightly so, winning hit by Imran. Right in the hitting arc. Most importantly, kept a good shape and swing through the line. Deep mid-wicket has been the most performed area in this game. And Imran finds it to remain unbeaten on 85 and 58. And certainly the Sharks from the word go, they looked a better side, a solid side, played as a team. Bost Defenders, yes, they have some good big players, but have not yet gelled in as far as I'm concerned. But certainly a grand start for the Shpageeza League for the 10th edition in 2025. Absolutely, Parveez, an excellent start indeed for Etisalat Shpageeza Cricket League 2025, powered by XBull energy drinks. This is marvelous. This is the kind of cricket that you want to see as well, a fighting kind of a game that towards the end did take a little bit of a turn. But Imran said as long as he's out there, he will not allow any more twists and turns in the tail. Settling things with a big hit, 85 not out of 58. He knocked the stuffings out of the Bost side, Bost Defenders. The crowd enjoyed it. Just the kind of opening game they wanted. And handshakes all around. After a hard-fought game of cricket, you always like to see this. A reminder that camaraderie takes over as soon as the final ball is bowled. Yeah, certainly the best start who could imagine for the crowd enjoying the atmosphere. The cricket was dished out by both the sides. Amo Sharks chasing down a score of 149. They start the proceedings with Malik and Isakil. Malik after scoring 13, unnecessary stroke to be bowled. Kamal and Ishaq in the middle, they missed out. But Samiullah used all his experience to remain not out on 10. And Imran, man of the moment, finished with 85 in 58 deliveries, chased down in 18.5 overs with 15 extras been bowled. And the Bost Defenders, they tried their best. The spinners did bring them back into the game. Noor was sensational in his 4 overs. The economy of 3, out of which he gave 1 run in his first, 1 run in his second, and 1 in the third. Tariq did well as well. He picked up a wicket of the very first ball. Kareem Jannat started off well too. The Amo Sharks always had it in them to put it past the Bost Defenders, who were very scratchy on the field. The opportunities were created, but they did not hold on to it. The Pacers went for runs initially, and then this was a very difficult stroke that he wanted to play, Malik, and immediately found that the middle pole was a thing of past. Imran stuck. Despite losing wickets at the other end, Imran was someone who ensured that he stays there till the end, answering the call of the captain. Isakil, while he lasted for 6 or 6, was looking good. Kamal was excellent for his 13. I thought he was playing a lovely second pair of hands that was required for Imran in that phase. But once he went back to the hut, it was up to Ishaq to take things forward. He didn't last long either. Imran, the one-man army. A half-century that he brought up quite easily, and then making sure he stays there till the end as well to see his team have the right side of the result. The spinners once again, Arab in particular, was excellent. So things augur well for Bost, but as a side they haven't clicked yet, and that's what they want to see change in the very next encounter of theirs. For the moment, Amo Sharks pick up 2 crucial points in the opening game of Etisalat Shpageeza Cricket League 2025, powered by XBull.
Bale yak duse. Bale. I'm ready. Director, we ready. Give me the cue when you are ready. Director, I'm ready. Please give me the cue when you're ready. Welcome to the post-match presentation. We had the first game of the 10th edition of the Etisalat Shpageeza Cricket League 2025, powered by Export Energy Drink. And the defending champions, Amo Sharks, started that with a win. What a game it was. First, putting Bost Defenders to bat first, restricting them to 148, and then chasing it down in a style. Well, before we start the proceeding, at the beginning, I'd like to thank our generous sponsors, Etisalat, XBull Energy, Azizi Bank, Millet Steel, Amart Group, Amir Haji Zada Hospital, Afghan Telecom, and Vane. And I have the distinguished guests here that I'd like to introduce. I have with me Mr. Ahmadullah Wasiq, General Directorate of Olympics, Afghanistan. I have Mr. Ahmad Yamar Rashid, Event and Sponsor Specialist, Etisalat, Afghanistan. Mr. Khalid Zadran, First FCPC Neurosurgeon of Afghanistan. I have Mr. Muhammad Dawood Wijdan from Azizi Bank, representing Azizi Bank. I have Mr. Nazim Jar Abdur Rahim Zai, Domestic Cricket Manager, Afghanistan Cricket Board. I have Mr. Ashmatullah Amar Khail, General Sales and Marketing Manager, Millet Steel. And last but not least, I have Mr. Sadaqat Siddiqui, Marketing Manager, Amir Haji Zada Hospital. All right. Now, we will have some checkboards and trophies for some exquisite performance in the first match. To start with, we have the most sixes of the match, and for that we have a check of 10,000 Afghanis, and no other than Imran Mir, who smashed 6 sixes in the first match of the Etisalat Shpageeza Cricket League. May I please ask you to come and collect your check of 10,000 Afghanis from Mr. Sadaqat Siddiqui for smashing 6 sixes. Brilliant inning, winning the match for your side. And now may I call upon on the stylish player of the match, who's going to receive a check of 15,000 Afghanis and will also get a trophy. To get his check, he will receive it from Hashmatullah Amar Khail. And may I please ask Wasim Akram for being the stylish player of the match for his 64 of 52 deliveries, smashing 3 sixes. Wasim, please collect your trophy as well from Mr. Nazim Jar Abdur Rahim Zai. Hard luck. All the best for the next matches. Brilliant, stylish game today. And now, the game changer of the match. He came to bat when it was 21 for 1, and he won the match for his side. He is no other than Imran Mir, who scored a brilliant 85 of 58 deliveries, and to collect his check of 15,000 Afghanis from Mr. Muhammad Dawood Wijdan. Imran Mir, please come forward. You're the busy man today. Also collect your trophy, please, from Dr. Khalid Zadran.
And for his brilliant performance of 85, smashing 6 sixes and winning the match, he's also the player of the match. So please don't go, Imran. We still need you to collect your trophy to collect your check for the player of the match of 15,000 Afghanis. Please come and collect it from Mr. Ahmad Yama Rashidi. Brilliant performance. Please cheer for him. Collect your trophy, please, from Mr. Ahmadullah Wasiq for the player of the match performance. Can we also quickly talk to you, Imran? Brilliant performance. Congratulations. Defending champions, starting on a positive note. How it was in the middle. Walk us through your 85 runs innings. First, thanks to Allah, first match in today's Shpageeza Cricket League. I'm so happy for today's my innings. I mean, what did you like the most about your innings other than hitting 6 sixes in that brilliantly constructed 85-run innings? Alhamdulillah, to coach a plan to today's the match first. لاول کوچ پلان چې مطلب سه ته کوي چې مونږه پریکټیس کوم کمره کړه ورته او کومه کم تیارې مونږ کړه نو ته کوي چې دلته مطلب کوم شاټونه دلته نو ته سوم ډاډا اننګز کې عمر بخي ډاډا اننګز د بالکل کو سه اول راغلی څلوریزه دی واله بیا د پس شپږیزه واله نو آیا پلان دا اوس تیزو بالرانو پس ورسه ځکه چې دوی سره سپین اٹیک لګ قوي وو او ما خپل پلان اوس مطلب فزواران سکون دی په دې وکټ چانه کېږي سپینر مطلب بیرته بال نه راځي کوم چې پلان ما هغه مطابق لاړم نو ځکه ماشاءالله رمزنو ډیر زیات مبارک سره راتلونکي بریا غواړو. That was Imran Mir who came with a plan and that was to attack and that worked for him and won the match for his side. And now may I please call upon the losing captain first, Najibullah Sadran. سخت تعالی ډیر کېچونه ډراپسول لوبه مو چیرته وبایلله او بالکل کو ګوره یو سلو اته څلوېښت رنزه په دې پیچ باندې ښه رنزونه او وکټ دومره اسانه نه وه موږ اته نهه کیچونه مس کړل نو په دومره رنزونو باندې که ته دومره کیچونه مس کوې نو هغه ګټه چانس ډېر کم وي خو بیا هم بالرانو ډېر ښه ایفرټ وکړه. په ټوله کې د خپل د ټیم د پرفارمنس نه څومره تاسو راضي یاستئ؟ او اول میچ د کوشش وکړو چې را روان میچ کې فیلډینګ ښه کړو او ورسره زموږ بیټینګ چې دی هغه موږ ډېر زیات ډاټ بولونه نه وکړل نو کوشش به هم دا چې را روان لوبو کې لږ ډاټ کم کړو او فیلډینګ باندې ډېر فوکس وکړو. بالکل فیلډینګ ډېر مهمه ده کیچونه میچونه ګټي کوم کیچ ډېر مهمه اوس تاسو فکر وکړئ چې دلته نوره لوبه د موږ د لاسه لاړه؟ زما په خیال هر کیچ مهم و ځکه چې اته نهه کیچونه ډراپ کیږي او یو بیټسمین ته څلور پنځه کیچونه چانسونه ورکوي او هغه پنځه اتیا رنزه کوي نو زما په خیال هر یو کیچ په ټي ټوینټي کې په هر فارمیټ کې امپورټنټ دی خو ټي ټوینټي کې ډېر زیات دی که هر بیټسمین سیټ شي او ته هغه ته چانس ورکړې نو هغه درنه میچ ګټلی شي. سخت میچونه خو راتلونکي سیارې لپاره ته ښه بخت غواړو. Well, that was Najibullah Sadran who was not happy with his fielding effort. He said 8-9 catches, if you drop, you are not going to be able to win and defend a total as small as 148. Although that, on this track, was still something they could have defended had they fielded better. And on the batting side, he said that maybe if we play less dot balls, we could put a bigger total on the scoreboard. Now, may I call upon the winning captain, Sharafuddin Ashraf, to please have a few words with us. Congratulations, brilliant performance, brilliant captaincy. At one moment, Bost Defenders took the momentum, scored 12 runs off that over. Then you came and only gave away 2 runs. So how was overall leading the side and just making sure that you registered the first win? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you so much. Actually, it was we knew the wicket behave and the good advantage we took about the wicket to understand as soon as possible like what is the behavior of the wicket. And all bowlers, as we communicated a lot well, and everyone executed their plan very well according to the plan. In that, what we succeeded, and that was the moment which was needed. We were looking for it. So I think it was the best thing I have seen from the bowlers, like when they were executing the plans and trusting themselves about their ability. That's the important thing. Well, I believe you're answering all my questions that I wanted to ask you. But how happy are you with the performance from Imran Mir? The way he attacked the bowlers, how confident do you feel as a captain moving forward in this 10th edition of the Etisalat Shpageeza Cricket League?
Really happy for him, the way he played, the way he is playing his cricket and his nature about playing because he is playing freely. And that's what our team main goal is. T20 cricket is all about you have to express yourself, and that's what we have our main message to our all players. We have to play freely, and that's what we are defending. And if we have doubts on our ability, that's hard for everyone than for the team. So we trusted them, and the way he played and he executed his shots, the ability he shown, that was brilliant to watch. Well, I'm sure you will also be appreciating the fact that the fans come here and support their team. So we have the fan of the match today, and we want for you to give a small souvenir to him. Maybe a bat over there that we will want for you, Sharaf, to please give. Itaso de tashwiq lupara. Munga, the lobdal mashar khwasa, the lobe zangare minawal, awagata bat dale kigi. او دا دی تاسو ته وویل سي چې مکمل کټ مونږ د لوبې ښه مینوال ته ورکوو نو ځان تکړه کوئ خپلې لوبډلې تشویق کوئ او د خپلې وړتیا سره تاسو کولی سئ چې دغسې مکمل کټ د لوبو په سیالیو لیدلو سره وکتلی سئ. Well, this concludes our post-match presentation. Thank you for joining us. Don't go anywhere as we have the next match of the first day coming up shortly. That is a happy man when you are a happy man.